maita hei vari kuno kuhead office ndokumbirawo musumuke muzviintroduce muzika secretariat from the head office. Makadi mese ndinonzi Tatenda Choreso ndoshanda entrepreneurship officer pano paZWP. Makadi ini ndinonzi Muchenga Memory. I'm the programs manager for Zimbabwe Women's Bureau. I'm Nomsavela, field officer Kwanda. Maita henyu tine vemedia vari pano nhasi. Chingotiudzai wani wenyu angotiudza kuti muri kubva kupi. Hatichadi mazita enyu kunguva dzedu dzaakufamba. Varipo? Okay. Regai tichisvika nguva yekuinda kuvaedzi vedu vatinawo nhasi. Sezvataurwa naMD, we are supposed to be having more commissions joining us. Vamwe vacho havasati vasvika. But vapromisa kuti vari munzira vari kuuya. Asi pari zvino tine marepresentative vabva kuZimbabwe Election Commission. Tina Commissioner Netsai Mushonga. Tinoziva kuti mune passion yekutaura nemadzimai. Nguva yenyu ichakwana, asi ndingafara kuti mungotaura nawo. Ndokumbirawo Makadi henyu ana baba nana amai. Zviri kunetsa because zvimamaski izvi zviri kushaya kuti tinyatsoziva kuti ndiani chaizvo chaizvo. Handifunga tichazivana zvedu, but tinofara kuve pano ende tofara kuti tisu commission yatanga kusvika. Commission inogadza madzimambo anokutongai. Tinodawo kuti mujoine madzimambo iwayo pese pamunenge muri, handiti? Kumadistrict ikoko semakansela, sema-MP, sema-president, sema-senate. Maita henyu. Makadi ana baba nana mai mwese mese. Ndinofarawo kuva pano kunyanya ndakatsigirwa nakomishina wangu panapa, ndanzwa kudzirirwa. Tinotenda. Thank you. Zita tinonzi Jafet Rufaro Murenje, ndiri director we elections and training mu Zimbabwe Electoral Commission. Tatenda. Okay. Maita henyu. Usually ndinokanganwa kuzviintroduce kana ndaintroduce vamwe. Ini ndinonzi Mumbire Ronica, ndini director weZimbabwe Women's Bureau. I thank you very much. Kana pano wandinenge ndasiya, ndofunga ndaedza. Maita basa. Thank you very much. I'll ask the board member, Mrs. Mashinga, please come and give us welcome remarks. Or you want to give it to Mariko Kweni? Good morning to you all. I would like to acknowledge the presence of our stakeholders here present. Zimbabwe National Peace and Reconciliation Commission, Zimbabwe Gender Commission, Zimbabwe Human Rights Commission, Zimbabwe Electoral Commission, Ministry of Women Affairs, Community, Small and Medium Enterprise Development, Women Alliance of Business Associations in Zimbabwe, and the Zimbabwe Cross-Border Traders Association. Welcome to the Interface Workshop, as commissions will be sensitizing women on their respective roles and responsibilities. Feel free to ask questions, feel free to interact. Vunzai mibvunzo makasununguka nemutauro wamakasununguka. The atmosphere might be formal, but you can interact zvakadaro. Feel free and welcome you all. Thank you. Thank you so much, Mrs. Mashinga, for those remarks. Now, the next item on our program is to have an understanding of
a broad overview of the Information for Women's Voices project. And Memory will take us through. Okay, thank you, Ms. Ahmed. Mangwanani makadi kune vanga ndisina kuonana nawo. Zvinorema kumira pamberi pevanhu vasina kufara. Kana kudaira chaiko hamusikana kutombodaira. Ndati makadi kana kuti mangwanani kune vanhu vose. Ehe. Kana zvachidai manje zvakuchitaurika ndinobva ndapererwa ndobva ndapera simba kumira pamberi penyu kutaura nevanhu vakasindimara vakatsamwa. Handiti here. Basa rangu pano nderekuti ndingopa nhoroondo yeproject yedu yatinoti Information for Women's Voices. Project iyi yakavambwa nekuda kuenda kwakaita Zimbabwe Women's Bureau Secretariat kumusangano Southern Africa for Informal Cross-Border Traders Conference yakaitwa kuBulawayo muna 2016. Chikonzero chatakaendera kumusangano uyu changa chiri chekuti isusu seZimbabwe Women's Bureau tinoshanda nemadzimai, mudzimai wese zvake. So for any interaction inoda kuti tikurukure nezvemadzimai tinowanikwa tiripo. So we participated in that meeting. Tiri mu meeting iyoyo yanga yakakokerwa nevamwe vatinoshanda navo veZimbabwe Cross-Border Traders Association. Takanoona kuti kune matambudziko anga ari kusanganikwa nawo nemadzimai vari informal cross-border trading. Saka zvakadaro, we then came and responded to a call for proposal yakaitwa neorganization inonzi OSISA. Handitiri kuziva fanda wedu anonzi OSISA. So takakwanisa kuwana mukana wekuti tiwane mari dzekushanda nema-informal cross-border traders. Matambudziko atakaona, atakanzwa achitaurwa nemadzimai tiri kumusangana uyu aisanganisira kushaikwa kweinformation kana kusava neinformation kwema-informal cross-border traders. Mumusangano uyu madzimai vakataura ivo kuti vakanga vasiri kuziva zvinotarisirwa kwavari mubasa ravo reinformal cross-border trading. Vanga vasingatozivi kuti kana ndichinge ndacrossa border to any country, zvinotarisirwa kubva kwandiri inini ari kucrossa na any officer who is serving me kana any other stakeholder pa border. Basa ravo nderei? Vanhu veimmigration basa ravo nderei? Vanhu veZimra basa ravo nderei? Sei ndichinzi kana ndichicrossa ndinofanira kudhindisa passport? Kana kuti passport yacho ndinotomboiwana kupi? Nekuti vamwe mukutaura nekukurukura nemadzimai zvaitoonekwa kuti vamwe vaitocrossa vasina mapassports acho. Ukavabvunza nei vari kujamba border, minduro yawaipiwa ndeyekuti kumapassport hakutoreke passport. Makambosvikako here? Aiwa, ndakanzwa nambuya vangu kuti nyange ukaenda kumakombe passport hauiwani kana usina wekuziva. Muri kunzwa nyaya dzaitaurwa nemadzimai. Asi iye pachake anenge asina kumbosvika kuZimura office kana musi umwe chete zvake. Aishandisa information yekuita se yekunzwa nevamwe. Tichibva tatoona kuti iri dambudziko roda kuti rigadziriswe kuti madzimai edu vari muinformal sector vashande zviri pamutemo uye zvakanaka. Dambudziko rechipiri ratakanzwa kumusangano uyu raitaura iro kuti madzimai vanosangana neall forms of abuse paborder. Sexual harassment chaiyo, asking for sexual favors from the authorities vari paborder, oro vamwewo vanhuwo zvavo vari within muline ravo of business vanongoita take advantage yekuti munhu haazivi. Semuenzaniso, madzimai, they were being asked for sexual favors kuti acrosse nemonaki rake ringori nehembe dzevana vake dzekumba kwake dzisiri dzekutombotengesa. But because mudzimai haasi kuziva
zvakaringana naye zvaanofanira kucrossa nazvo paboard, they ended up being sexually abused, physically abused, or emotionally abused. Any form of violence that you may think of. Zvaisangana nemadzimai mubasa ravo reinformal cross-border trading. Vadaro madzimai vaabuswa kudaro, even achizviziva kuti I've been abused. Madzimai lacked knowledge yekuti saka kana ndaabuswa, where do I go? Ndoripota kunani? Ndoripota ndichiti chii? Kana ndaripota, handizotangi kubvunzwa here kuti wanga wakapfekei? Wanga usina kupfeka miniskirt here? Wanga wadini? Chii chawanga waita chazoita kuti munhu uyu abvunze zvaabvunza kana kuti adhimande zvaadhimanda kwauri? So ndo rimwe redambudziko ratakanzwa mukati memusangano uyu. Rimwe dambudziko ratakasangana naro, ratakanzwa madzimai vachitaura vemuinformal cross-border trading, ranga riri rekuti nekuti madzimai vakabvunzwa kuti koseiko muchingoramba muri madzimai anotengesera pasi pemuti? Sei musingavhure mashops? Sei musingaparticipatewo kana mumagovernment processes ematenders kana kurespondawo kuma-call for tenders from higher institutions? Mhinduro dzemadzimai dzanga dziri dzekuti handina mari yekuti ndi-expande business rangu. Mari yandiri kuwana kubva mukutengesa zvandiri kutengesa iri kungondikwanira kuramba ndiri mubusiness, maybe and put food on the table kumba. Kuexpanda ndinoda, kuvhura shop ndinoda, asi handina kana ruzivo rwekuti business racho ndomboita seiko basa rangu rehukross border iri sebusiness. Haatombozivi mudzimai. So as ZWB we came and sat down with challenges atakanzwa achitaurwa nemadzimai. Then we drafted a proposal with strategies to address these challenges. So challenges aya, nekuona kwedu nekunzwisisana kwatakaita neOSISA, we found out kuti there was need, one, for nyaya dzinechekuita nemapassport kana any other documentation that may be needed for traveling inechekuita nema-informal cross-border traders. Pange paine ma-dialogues between the relevant stakeholders, vakaita sana ZIMRA, vakaita sana immigration, vakaita sama local councils chayo, because some of the things zvinobvira ku-local level. Takaita ma-dialogues iwawo muma-districts muri kuitwa project iyi. Ma-districts acho anokwana iwo kuita 6, anosanganisira Manyame Rural, Heathcliff, Mutare Urban, Masvingo Rural and Urban, neKwekwe Rural and Gokwe South. Ndokuri kuitwa project iyi. So you find kuti takatenderera muma-districts SAY, tichita ma-dialogues and interfaces, tichisangana nema-stakeholders akasiyana-siyana. Mamwe ma-dialogues atakaita aisanganisira ma-local authorities vakaita semakanzuru. Pataikurukurirana navo kuti madzimai vari kuchema kuti havana pekuitira mabusiness avo. Ma-councils votaurawo nyaya dzavo kuti madzimai vari kuti havana pekutengesera, asi pekutengesera takavapa. Madzimai vosimudzawo zvichemo zvavo kuti pekutengesera makatipa, but hapana patinokwanisa kumhanya kunozvibatsira, hapana mvura, kure nema-clients. Ndo zvimwe zvezvinhu zvandakanzwawo, asi ma-participants vachazvitaurira nyaya dzavo. Ndo zvimwe zvandakanzwawo vachitaura madzimai. Zvekare takaita tinoti ma-awareness campaigns. Ataingofamba muma-districts tichidzidzisa madzimai zvakavanakira, zvavanofanira kuziva pamaererano nebasa ravo ravanoita reinformal cross-border trading and vending. Takaita zvekare yatinoti funding forum. Pataisanganisa ma-informal cross-border traders edu nema-financial institutions. Pataikurukurirana navo, ivo vachitiudza ma-products avainawo which were at women's disposal. Madzimai avaikwanisa kuti vanotora vakwanise kuvandudza mabusiness avo. Uyezve nekukumbira ma-financial institutions kuti vaite ma-products
anokwanisawo kubatsira madzimai ari informal sector, nekuti mamwe ma-requirements ataiona aitaurwa nema-financial institutions airatidza kuti mudzimai aizotadza kuvandudza bhizinesi rake nekuti zviri kutarisirwa kubva kwaari na-financial institution provider zvanga zvisingaenderane naye. Semuenzaniso, ma-financial institutions vanogona kuti tikupe $1,000 tinoda kubata mota, mudzimai haana mota. Kana akave nayo mota iyoyo inenge isiri muzita rake, zvichireva kuti haakwanise kuwana rubatsiro kubva kuna provider iyeye nekuti mapepa aakabata haanei nezita rake. Chimwezve, mutengo wedzimari dzacho umwe wacho waizoita kuti madzimai vatowira pasi zvachose. Asi isu zvataiita seZimbabwe Women's Bureau taingocreata a platform where these financial institutions vanotaura zvavanoita, zvavanooffer, madzimai voita sarudzo yavo kuti inini ndinofunga ndikanobatsirikana nevava ndinogona kuvandudza bhizinesi rangu. Asi chataizongoita kupa advice and guidance kuti product iyi yakanakira zvakati nezvakati nezvakati, asi munhu oita sarudzo yake. Tichitaura kudai, kune madzimai anosvikawo 15 vakatokwanisa kuwana rubatsiro kubva kuma-financial institutions, vakatovandudza mabhizinesi avo, vakatokwanisa kudzosera zvikwereti uye vari kuramba vari mubhizinesi. Nhasi pachiitiko chino chanhasi, tiri painterface yatiri kuda kutaura nevatinoti machapter 12 institutions. Machapter 12 institutions, maybe mukutaura kwedu kwatinotaura ndo atinoti macommissions. Vanana Gender Commission, vanana Zimbabwe Electoral Commission, National Peace and Reconciliation Commission, nevamwe vakadaro. Chinangwa chedu chekuva nemusangano uyu nema-commissions aya ndechekuzama kugadzira madzimai kuti vazive nyaya kana kuti vazive zvavangakwanise kuita pakuchema-chema kwezvinovatambudza mukati memabhizinesi avo. Umwe munhu anogona kuti saka inini I'm an informal cross-border trader, saka Zimbabwe Electoral Commission inondibatsira papi? Because tikangotaura zvezekse madzimai vakutongofunga nyaya dzekunovhota, ndizvoka? Ehe. Asi muchanzwa pavachakurukura kuti pane zvinoitika mukomisheni mavo zvinogona kutibatsira isusu sema-informal cross-border traders one, and also as an ordinary Zimbabwean and also as a Zimbabwean woman. Zvinogona kundibatsira. Nyaya dziripo ndeyekuti kana paine zvinonetsa zviri kunetsa ma-informal cross-border traders, hazvireve kuti unobva watongorarama uri informal cross-border trader asina zvimwe zvinhu zvakamukomberedza zvaanorarama zvinogona kumuaffect. Kanzwika nditi? Hongo. Ndambotaura inini nyaya yekuti madzimai pavanocrossa border kupinda nekubuda, kana pavanotengesa mutauni umu vachiita informal business dzavo, vamwe vachona havasi kumboziva, havasi kuita zvavari kuita as a business. Vari kungoita nekuti akaona tete maistela vachiita mari nekutengesa, akaona mbuya Judy vakatenga imba nekucrossa border. Kuti azive the details of how they are doing it, vaiseva sei mari dzavo, vairana sei zvinhu zvavo sebusiness, hapana anenge achiziva. So we took a step further to train our women on business development, kubva ku-business idea formulation kusvika ku-marketing and market research. Saka ndinovimba kuti madzimai ari pano, they are equipped to an extent yekuti vanhu vaakuita mabusiness avo, kunyangwe tichiri kuvadana nevara rekuti informal, but they are now formal in a way, because business ravo vaakurirana se-formal business. Also in our engagement, we tried to engage mapurisa chaiwo kuti vatiudze kuti basa ravo nderei. Nekuti madzimai pavanongoona mupurisa vanongofunga kupara mhosva nekutiza, ndizvo, nekusungwa. Havanawo chakanaka chavanoona mumupurisa. But when we did our dialogues and engagements, we
takazama nepose patinogona kuti tinge tine mapurisa vachitaurawo basa ravo nezvavanoita nezvavakatinakira mubasa redu ratinoita reinformal cross border trading. Ndinofunga ndataura zvakawanda, asi zvimwe tichazvinzwa mukukurukura kwatinenge tichiita nema-commissions edu. Zvambotaurwa namemu Mashingaidze, takasununguka kuti tibvunze mibvunzo, tinzwisise, kuitira kuti patinodzokera kuma-districts, tinopawo feedback kune variko, kuti ma-commissions anoita nezvei, zvii zvatingabatsirike nazvo kubva kwavari, zvinoaffecta basa redu sema-informal cross-border traders and vendors. Maita basa. Maita henyu, thank you, Memory. Iko zvine zvoda kunzwa ma-issues from the project participants. I understand kuti vari kutaura muri kutozivana, nokumbirawo musumuke kuitira kuti tione kuti ari kutanga ndiani achiteerwa nani. Vataurwa navo kuti vachataura ma-issues emuproject. Tochiti imi ndimi 1, imi 2, imi mopedzisira naika. Saka murungoita 3 minutes, 3 minutes. Pfupiso handiti munoiziva. Ehe. Mongoita 3 minutes. Okay. Ndofunga zvakanaka kuti muuye kuno kuitira vanotora zvemedia izvo. Makadi madzimai, ndinoitwawo Memory Tapera from Mutare. Okay. Thank you. Chichemo chedu chiri pama Cross Borders Association. Tino zvichemo. Chichemo chedu chiri pakuti zvatinotengesa mumisika yakasiyana siyana. Tinohodha kubva kunyika dzakasiyana siyana, kusanganisira South Africa, Botswana, Zambia, Tanzania nedzimwe nyika dzakatikomberedza. Chichemo chedu chikuru chiri pakuti dai hurumende yatitendera kuti isu tinofamba nemabhazi watipawo mukana. Uyezve kubva kupera kwaMarch, pakatanga COVID, kusvika pari zvino mumwedzi waNovemba, takagara, mabhizinesi edu akagara, mazhinji acho akatofa. Vamwe vachiri nazvo hazvo, but vazhinji takatofa pakusvika takadya necapital, hatisina chatiri kuita. Uyezve hurumende yakationa ida kutanga kuti mabhodha avhurwe 1 December, but zvakadaro tine vana varida kudya, tine vana vamwe vakuenda kuzvikoro, tinoda ma-school fees, mazvita. Pamusoroi, makadi yenyu madzimai mose muno. Zita noizwa Eugene Mukasangombe, ndinobva kuMasvingo. Tiri kutaura pamusoro pekushungurudzwa kwedu vanhukadzi. Zvikuru sei patinoenda kunohodha paye. Tinoshungurudzwa makasiyana siyana, mudzimba, pamabhodha, kunyange mukusarudzwa mukati mezvigaro chaimo chaimo, tinoshungurudzwa vanhukadzi. Mabhodha tinoti tikasvika, zvinotangira pakutoti kana usati watodhindisa passport yako, munhu unotogona kuti kana line rakakura, zvonzi dai wandipa mari ndikudhindisire passport 1. Takudzoka, paunenge uine zvinhu zvako, handipa tofanira kuti tideclare tididi zvakasiyana siyana. Nekuda kwekuti tinenge tisikazivi kuti tozvifambisa sei, toripota papi kana tashungurudzwa. Munhu anogona kuti ubude nezvinhu zvako zvakanaka, ngatitange tamboenda kulodge, zvinova zvisiri pamutemo. Saka toda kunyanya kutenda nechirongwa chino chevanhukadzi, kuti dai charamba chichiindirira mberi. Uye nyange kumadhorobha, nyanya kwedu ikoko kuMasvingo,
maitombotifambirawo tichidhiskasa pakasiyana-siyana muchinyatsotisanangurira kuti tikashungurudzwa nenzira dzakadai tinoripota kupi, tinozvifambisa sei. Pozodzoka mudzimba chaimo tinogona kunge ini mai ndirini ndinouyisa chikafu mumba, baba pamwe havana zvavanoita, vanenge vachiswera pamba ipapo. Basa rangu nogona kuti nge ndichinota ndichibuda mumba semudzimai womusika ndichitengesa madomasi dzingava nhumbi, ndobuda mumba na5 ndigodzoka mumba na6 manheru, ndinosvika baba vakangogara vakazembera madziro kuti mai vachauya nokuda kwekuti ndiri munhukadzi. Pandinosvika ndo pandinotanga kuti start kuita zvose, baba varipo vakagara. Saka tinongokumbira kuti dai marambo chirongwa chenyu chichiindirira mberi. Todzokazve tingati pane ma-elections anenge achiizwa, zvingava zvigaro, mungava mumachechisi, mungava muhutungamiriri hwenyika, mungava makasiyana-siyana munode hutungamiriri. Munhukadzi kana akasarudzwa, chekutanga chinoita vanhu kuti kutaura kuti mukadzi hauna simba. Saka tonongoti dai maramba muchitikwidzirawo vanhukadzi nechirongwa chenyu imi vewomen Beru, tinokutendai chaizvo, nokuti ike zvinezvi taane chaedza musoro medu, mupfungwa dzedu, kuti tizive kwatiri kubva nekwatinoinda, nepamwewo petaane rujeko napo pekuti kana ndashungurudzwawo panzira dzakadai ndofamba sei. Zvakafanana nyangwe muzvinhu zvedu zvatinenge tichifamba nazvo munzvimbo dzakasiyana-siyana, vanhukadzi ndongatozi tinongoziva tinongotsikirirwa. Nyangwe dai ukawanikwa uine dzidzo yako munhu uri mumba, chekutanga ndiri uchapfugamira baba, ndanzwa kuti pakati panodiwa zvakadai zvevanhukadzi, unonzi aiwa ndichazokuudza kuti chinja. Rini baba? Ndichazokuudza ndini, makore ari kuenda uri kungochembera. Kusvika ndipo unozoona nyangwe mabasa akunyorwa mumanyusipepa, toda munhu ane makore akati, toda vanoda kuita nursing, vanoda kuita zvakasiyana-siyana. Handiti, asi toda vane makore akati, kusvika pamakore akati ako angopfuura uchimirira mubvume yani yababa. Saka tinokumbira kuti zvokwadi ndinofunga ndazvitaura kakawanda kuti chirongwa chino senhangu ndachifarira, ndinotogara ndichichifarira. Kudai maramba muchiindirira mberi nechirongwa ichochi, ndatenda. Kamsoroi zita ndinoitwa Mpumelelo Mandara. Inini zvangu ndoda kumbotaura nenyaya yemari. Panyaya yemari financial chaiyo, isusu semadzimai dambudziko redu ratinaro hongu. VeZimbabwe Peace Beru vakati introduce vemari vezvemari financial institute, but dambudziko ratinaro nderekuti turikukwanisa kuenda, but zvikwanisiro zvacho zvavari kuda hatizvikwanisa, tisi kukwanisa kusvika pamaneeds ezvavanoda. Saka tati tichikumbirawo kuti dai hurumende yange yatigonerawo, yagonawo kutirerutsirawo, kana hamene kuti ingatirerutsira neipi nzira, but tati tichikumbirawo kuti tirerutsirwewo bichana, kuti tikwanisewo kuti mabhizinesi edu akure. Kuva nawo tinawo zvechokwadi, but hasi kukwanisa kukura nechikonzero chokuti mari dzedu ishoma, hadzisi kutikwanira. Uye tanga tichikumbirawo kuti dai zvazvichibvira tapiwawo mikana, even mumatongerwo enyika chaimo tawaniswa mukana, even vezeki chaivo vakwanisawo kuti zvikwanisiro zvacho zvavanenge vachida zvive zvakatirerukirei, kuti tikwanisewo kuita sei, kuti tipindewo munhingirikini yachona. Ndatenda. Maita yenyu, let me quickly tie up segment iyoyi. Thank you Memory. Memory auya achititsanangurira kuti project yakavamba sei, donzvo reproject nderei, ma strategies ari kushandiswa to answer to the challenges
dzakawanikwa dziri pamafemale informal cross-border traders, and kuti so far zvafamba sei. Madzimai auyawo achingotsigira zvaachitaura memory panyaya yekushayiwa information, ndoimwe yakaita kuti vazofunga kuita madialogue iwayo. Nyaya yesexual harassment ndoimwe yacho. Nyaya yekushaya adequate funds, mari dzinokwanisa kuti business remunhukadzi ritambanuke, avo vanoita zve-cross border trading. Tiri kuona kuti mabusiness avaya e-cross border trading akaafektwa zvikuru nenyaya yeCovid. Chichemo ndechekuti mabusiness awira pasi kudai tochidii. Mabhodha anovhurwa 1 December, asi vana vanoda kudya, vanoda kuenda kuchikoro, saka zvofambiswa sei? And abuse haisi kungoitika kumabhodha chete, even kumba. Mari kana yabatwa inoda kusumwa, unozopungurirwa yauchatengawo nayo zvekudya tumwe tunhu, asi ndiwe mushandi. Saka zvinoda kuti kuda veGender Commission vataura kuti saka zvinozofambiswa sei takatarisana negender inequality or neabuse, gender abuse dzinowanikwa dziri pakati pedu. Saka zvechifanirwa kufambiswa sei? Gender discrimination, even pakusarudzwa, kungave kuchechi leadership, kungave leadership iri national level, vanodawo kuve involved. And still ichiripo issue yekuti mari hadzavanoenda kunotsvaga kune vanopa mari. Mitemo yacho ichakati sunge, vari kuti dai tawana ma-opportunities ma-facilities anoita zviri nani, asina mitemo inonyanya kusunga, tigone kuita mabusiness anoendeka. Ndofunga ndawerengedza naye. Saka ndo ma-issues atichanzwa kuti ma-commissioners edu anotipa uchenjeri hwakadii, zivo yakadii, ndayo yakadii. Handizi kuti pane ane mubvunzo here pane zvatataura izvi. Zvataura memory, zvataura ma-project participant. Taita move on to the next. Zvinenge zvaringana naye. For now, let me call upon Zek. Handisi kuziva kuti muri kutaura mese here kana kuti one. Munongoona kuti anotanga ndiani kana kuti ari kutaura ndiani. Zek ichauya chitita sensitize on their mandate and their responsibility as an independent commission. Thank you, Zek. Waita hako Emedi, tichataura tese. Ini ndiri expert wekupolice level. Mumwe wangu uyu director vangu ndeveku planning and training. Saka tichido kuti muzive ruzivo rwavanarwo kuti zvese zvinyatsobuda handiti. Saka ndamboti Zeki i-commission inoona nezvesarudzo. Tisu tinoona nezvesarudzo dzese dzinoitika muno muZimbabwe. Tine headquarters yedu muno muHarare, and then toita ma-office mu10 provinces dzese. Saka mese mu-provincial capital munenge mune office yeZeki. And then tine ma-district offices zvakare anowanika mu63 districts. Saka kana muchida kuregister mukaenda ku-provincial office neku-district office kwese, munogona kuti munge muchiregister Monday to Friday, every working day, during working hours. Munokwanisa kuregister so that you become a voter. Kana kuti kunoita anonzi ma-variation ayaya. Ekuti munosikoti ndaimbogara kwaChirumanzu, handichagarako ndakuku kwanditika. Saka musingi commission yeZeki
yakaestablishwa nesection 238 yeconstitution yedu. Tinonzi commission yedu inenge ina chairperson anoappointwa napresident and anofanira kunge ari judge munhu yechairperson. Pari zvino Justice Chigumba ndivo chairperson vedu, kwozoita mamwe macommissioners 8 anoappointwa zvakare napresident. But panotanga paitwa maadvertisement ekuti tiri kudawo vanoda kuita macommissioner, vanhu voendesa manominations avo kuparliament of Zimbabwe. Then pozoitwa mainterviews anonzi mapublic interviews ekuti varoda kuita macommissioner vanouya vachigara apa vobvunzwa mubvunzo, public yese ichiona. And then standing rules and orders committee yozotumira mazita kuna president. President vozo shortlista vozoti ava ndo vakuita macommissioner edu zvichienda pamberi. Saka mamirira zvakaita ndeyekuti chero munhu weZimbabwe anogona kuita commissioner weZimbabwe Electoral Commission, including mese imimi madzimai muri munomu munogona kuita commissioner weZimbabwe Electoral Commission kana tiri kutaura. And then mabasa edu sezeki tinofanira kunge tichiitei. Hanzeki inofanira kuita prepare for, conduct and supervise. Saka tinofanira kunadzirira nyaya dzemaelection, toita maelection achona uye tosupervisa chero anenge ari kumira achitibatsira kuita maelections iwayo. Saka tinoita maelections office of the president, ndiani achaita mutungamiriri weZimbabwe. Handiti mulast election yatakaita tatine mapresidential candidates mangani pane vaitarisa? Mapresidential candidates tatine mangani? Madzimai tatine mapresidential candidates mangani? 23. Aiwa magona. Pa 23 papa pane madzimai mangani? Pa 23 candidates papa pane madzimai mangani? Pa 23 candidates dzacho papa pane madzimai mangani? Papa pane 2. Vari kuti 2. Vamwe vanotiwo kudi. Papa pane mangani? Pakanga pane 4 handiti? Endi ndiko kekutanga muZimbabwe kuita mudzimai anoenda paballot paper rekuita president wenyika pa 2018 elections. Saka tiri kufamba tiri kuenda kumberi handiti panyaya dzeutungamiriri idzidzi. Saka tinoita zvaelections dzapresident, pozoti maelections eprovincial and metropolitan councils nemagoverning bodies kumakanzuru kuya handiti tinosupervisa maelections acho nekumaita futi iwayo. Tinoita maelections ema-National Council of Chiefs muparliament ningi musenate medu mune machief 18. Tisu tunoita kuona kuti aelectwa zvakanaka iwayo handitika. And then tozoita mareferendum enyika, toita zvesenate zvese zviya tisu tunoita neparliament yachona tisu tunoita handiti. And then mamwe maningi mamwe maresponsibility edu tinoregister mavoters. Tinocompile voters roll neregister rachona. Muripo here pavoters roll? Makaregister? That's very good to hear. Muri kunyatsodaira zvine confidence yekuratidza kuti muripo zveshuwa. Tinoensure proper custody nemaintenance yevoters roll nemaregister achona. Saka voters roll iroro tinopota tichitobvunza kwaregistrar kuti pane vakashayika here. Kana taona pane vakashayika, toconsulta nemhuri dzavo kuti vakashayika here zveshuwa. Kana tanzwa kuti vakashayika tovabisa muvoters roll imomo, tichiedhirawo vamwe vanenge vachiregista vaya vachiuya handiti. Tichiona kuti vatama kubva kwavanoenda vachienda kune dzimwe nzvimbo vakatizivisa, tobva tavamuvha muvoters roll voenda kuarea iyo yavanenge vachanovhotera handitika. And uyezve tisu taakuita delimit maconstituencies, mawards neother electoral boundaries. Saka hanti munoziva kuti every 10 years tinofanira kuita delimitation, kudimbura kuita maconstituency matsva nemaward boundaries matsva, nekuti vanhu vanenge vawanda, vamwe vafamba kuenda kunogara kune dzimwe nzvimbo kwavakanga vasiri. Saka panenge pasisina balance pamaconstituencies. Imwe inenge yaane 75,000 people semulast election, imwe inenge ine 15,000.
saka tinofanira kunge tine balance yekuti constituency inombori nevanhu vangani. Saka process yo yekudelimita ma-constituencies yakatotanga kuzeki, takatotanga preparation yachona, takutoda kuuya kuzokuconsultai. Uye tisu tinodesigna, toprinta, todistributa maballot papers and approve the form and procurement of maballot boxes. Kuti mabox edu achanga achadi tisu tinozviita futi izvozvo. Nekuestablisha and operate ma-polling stations. Ndofunga kwese kwamuri munomboona tichisvika topega kuti apa ndo pachaita polling station. Ruzhinji tinotoconsulta handiti. Tinotoconsulta necommunity kuti polling station yoenda papi. Zvakakunakirai here kuti inge iri ipapo. Saka rimwe basa ratinoita sezeki iroro. Uye tisu tinoita conduct and supervise voter education. Usually tinotoita consult nana Zimbabwe Women's Bureau ivava nemamwe ma-NGO kuti uyai mutibatsirewo kucreata ma-materials achona because ndimunoziva vanhu. Ma-organization emadzimai tichiti ndimunoziva nyaya dzemadzimai, uyai mutibatsirewo kuita ma-voter education material. Tobva tamacreata tomamwaya nyika yese. Munomboona vanhu vedu vachifamba nezvimabhibhi vachikudzidzisai kumachechi kwamunenge muri, even kudzimba dzenyu vanosvika vanhu ivavo vachikufundisai nezvema-elections. Uyezve tisu tinoacredita ma-elections observers nevanouya kuzoobserva ma-referendum. Munombovaonawo futi handiti ivavo vanenge vabva kunze kwenyika vanenge vauya kuzoona kuti tiri kuita sei sarudzo dzedu. Tisu tinovapa zvitsamba zvachona zvokuti mune mvumo yekuita basa iroro ravanenge vari kuita. And uyezve tinonzi tisu tinopa ma-instructions kuvanhu vese kana taakuita ma-elections. Tinotora mapurisa, tinotora vamwe vanoshandira hurumende sematicha kuti vatibatsire kuita ma-electoral officers because tinenge tichida vanhu vakawanda. Mulast election tatine ma-polling station mangani zviya 10,800 something. Saka every polling station munenge mune vanhu about 8. Saka hatikwane isusu tinotonotorawo vamwe vese vatinenge tatora tisu tinenge tichivasupervisa nekuvatraina kuti vazive kuti basa ravo kana vari mupolling station nderipi chairo chairo handiti. Ende uyezve tinofanira kunge tichireceiva macomplaints anobva kuthe public. Totora action yatinenge taona kuti iri appropriate. Ruzhinji conflict management strategy yatinoita, conflict resolution strategy, multi-party liaison committees. Ma-multi-party liaison committees anogara pa-national level, ma-representatives ema-political party anouya, and then pa-district level, and then pa-ward level also, even pa-constituency level, panenge pane ma-committee iwaya anenge achirepresenta mabato ari kuparticipata muarea imomo. Saka madzimai munogona kunge muchiuya muchitaura nevakuru vezeki panzvimbo pavanenge vari. Motaura kuti pachasita ma-community ningini ma-liaison committee iwayaya muri kudawo kunge muripo muchitaurawo nyaya dzenyu dzinokushungurudzai imimi semadzimai. Mukanotaurirana navo zvinji zvinogona kuitika kana kuti mukauyawo makarepresenta bato renyu, political party yenyu yamunosapota. Zvinhu zvinogona kunge zvichiitika futi izvozvo handitika. And then pane mamwe mabasa futi atinonzi tiite. Now ndakuverenga from the Electoral Act. Pane mamwe mabasa atinonzi tiite sezeki. Hanzi tinofanira kuita ma-research nenyaya dzema-elections. Saka every time tinofanira kunge tichiona kuti pakuregister ma-voters, what is the best way? Kune dzimwe nyikawo vari kumboita sei? Even zve-conflict resolution, what is the best way? Saka tinofanira kunge tichiita ma-research tichiona kuti zviri kufamba sei zvema-elections. Uyezve tinofanira kunge tichiregister ma-voters zviri continuous as a commission. Hazvifanire kungoitika chete taakuenda kuma-elections. Basa ratinofanira kuita nguva dzese. Zvinoti futi tinofanira kuita expertise mukushandisa technology ma-electoral processes. Hanti makaona pama-last elections taingokuti sendai message ku this number. Mobva matoudzwa kuti makaregister here kana kuti hamuna. Ende uye makaregister kupi handiti. Saka tinonzi tirambe tichingoshandisa technology kuti zvinhu zviite nyore for ma-voters edu vakwanise kunge vachiinteracta nesu zviri easy. Tinofanira kunge tichipromota also cooperation between government nema-political party ne-civil society munyaya dzesarudzo.
saka tinofanira kunge tichiona kuti pane kutaurirana nekunzwanana between maplayers ese iwayo munyaya dzesarudzo. Uye tinofanira kunge tichiona kuti taudza veruzhinji kuti maelections achaitika kupi, vachavhotera kupi uye nguva dzipi. Uyezve tichikuudzai kuti voters roll redu rine vanhu vakawanda sei, rakamira sei panguva dzese. Tinofanira kunge tichiita kuda kudelimita mawards nemaconstituents nemaother electoral boundaries continuously. Tinofanira kunge tichiudza vanhu nezvemalocation nemaboundaries emapolling station uye nekuti anovhura zvarini. Nyaya dzevoters roll ndambodzitaura. Uye tofanira kunge tichiudza vanhu kuti vari kucontesta maelections ndanani, maconstituents api, vari kuda kuita mapresident ndevapi. Uyezve tofanira kunge tichingoudza vanhu nezvemaelections generally, kungogara tichingotaura nezvazvo kuti muzive kuti nyaya idzi dzakafamba sei. Uyezve hanzi tofanira kunge tichiitawo maresearch tichitaura kuti how do we mainstream gender munyaya dzemaelectoral processes, kureva kuti patiri kuita maelections edu how do women participate as maelection managers sesu, as mavoters, as macandidates nezvimwe zvakawanda. Tofanira kunge tichingoramba tichiinterrogata nyaya iyoyo kuti zvionekwe kuti zvakafamba sei. Kana makamboenda kunovhota, ndofunga munotoona kuti mumapolling station munenge mune madzimai akawanda. Tinotoita call out kuti vese vari kutipa mazita, tikati Ministry of Education tipewo mazita, tinobva takumbira kuti mazita atiri kupuwa anga ane gender balance, pasangove nevarume chete, because tikangoti tipei mazita tinotoziva kuti tinotopuwa list rinana baba amufana kunosvika kwokupedzisira. Saka we have to specify kuti tiri kuda list, asi list iroro rinofanira kunge rine gender balance. Kana taripuwa then isusu tozodeploya vanhu vedu kuona kuti vanoenda kupi. Saka ndo zvimwe zvatinoita. And then pane zvanga zviri kutotaurwa nevakuru vauya kuno kumberi about maconcerns enyu. I think pane zvandangobata zvimwe zvishoma shoma. I think tinofanira kunge tichinyatsoita investigation as cross border traders kuti sometimes how do we prevent ningi, how do we stop ningi, make sure kuti hatibhadhare mari dzakawanda dzinoenda kuzimura idzodzi. Pane malicense akawanda atinogona kuwana. I know pane license reComesa, Zimbabwe Women's Bureau, munomu mune ningi, mune Comesa office. Somewhere muno muZimbabwe there is a Comesa office. Inotaura kuti kana uri small business person wakaregister neComesa, you can import zvinhu $2,000, I think $2,000. Saka I think let's continue doing my research nema investigations ekuti how do we limit mari dzatinotorerwa tichipinda munyika, because sometimes tinotorerwa dzakati wandei zvisiri fair kwatiri. Yeti tichigona kuita tuma association itiko toimporta zvinhu zvedu $2,000 izvozvo tiri 5 tine license redu, toregera kubva tazobhadharisa mari yakawanda. Handisi kuti musabhadhare, but sometimes there is no need to pay because government inenge ichitoziva kuti tine matraders edu ari kuita business. Saka vanofanira kunge vachirerutsirwa nyaya. Pataurwa kuti pakangosarudzwa madzimai, sometimes kupolitics kana munyaya dzakawanda vanhu vanobva vati votoshora. Handitika kushora kwacho kunototanga kumira nesu madzimai, tikatanga kuonana as maleaders. Handitika tikatanga kusumudzirana pachedu, tichiti kana mumwe mukadzi asarudzwa, even vamwe vachiti isusu tinenge tichiombera maoko tichipururudza tichimiramira. Handitika saka tinofanira kungobhelieva in our leadership capacities. Inini pese pandinoenda kumusha ndogara ndichitaura nyaya iyo, ndikabvunza amai vangu kuti kansela ndiani, kana ari mudzimai vanotanga vazunza musoro. And then she says amena akasarudzwa but anongoswera ofamba. Amena akasarudzwa saanongoswera ofamba. Ndobva ndavati anofambira kanyaya dzachona, asi kana ari murume havamboti anoswera ofamba, vanototi ndava nhingi. My mother is 8 years. Handitika isusu we are younger than that. Saka tinofanira kudzidzira kucelebrateana isusu. Kana uchitaura nemapolitician vanokuudza kuti vanotanga kushorwa nemamwe madzimai mumapolitical party mavo, ndovanotanga kuvati ndevechipfambi-pfambi kana vangopinda muleadership. Kana vachigeza vachienda kumusangano kutauni because ndikansela, ndovanotanga kuvati ndevechihure-hure. Kana vari chairperson
weprovince vachichena maningi vachiswera ofamba nevamwe varume because varume vacho ndo maleaders saka ndo vaunotofamba navo immediately ukangofamba naye hanzi zvinotonosvika nekubedroom. Saka ruzhinji kwacho tisu tinototanga, saka tisu ngatitangei kuita affirm each other as women leaders. Tinyatsobhilivha because madzimai tinogona, kana tichigona kutungamirira dzimba pachisvika pakunzi musha mukadzi. Kana pasina mukadzi musha wacho hapatorina, hausumuke haubudirire kana pasina mudzimai, handitika. Saka ngatitotanga isusu zoramba zvichienda kumberi. Let's celebrate each other as leaders. Let's respect women leaders. Let's appoint women and nominate women to be leaders pese patinenge tiri. Zvikatotangira panapa zvinoramba zvichienda kumberi. Mumwe ati ZEC should make it possible for us to participate. Isusu tinoramba tichiita recommendations ekuti how can more women participate so that it's not achieve 50-50 yedu iya handitika. Asi kwamunotonyanya kuparticipate kuti mupinde mupolitics kuma political party. Saka kana mune mapati amunofarira manya ekupinda mumapati iwayo momiramira kuona kuti masarudzwa kuenda pazvigaro kunonzi kukampeina handiti. Kana makampeina mouyawo kwedu kuzeki mohwina maelections iwayo. Asi isusu tinoramba tichingokurudzira nepese patinogona izvozvo tiri kumhanya nekuti registai mapolitical party aya. Kana arejistwa mamwe maregulations achona anenge ane chekuita negender. Kuti muleadership menyu ibvai mangoteererawo kaconstitution yenyika iri kuti 50-50, saka ibvai maita saizvozvo. Asi pari zvino muelectoral act hamuna mutemo wakadaro. Munongoti chero auya ndiye anongosarudzwa achingopinda, handiti except musenate. Muparliament medu munongori ne60 seats chete dzemadzimai. Vaya vanozonzi vanongoita walk-in zvavo, but hapana zvimwe zvakawanda zvinogona kuti tiite gender balance. Kumakanselas tine makanselas akawanda, hakuna futi kamutemo kanogavhena izvozvo. Saka ngatingorambai tichingobatsirana kuti izvozvo zvikwanise kuitika. Vanokwanisa kulobha nekuadvocata, ngatirambai tichingolobha nekuadvocata through parliament kuti mitemo inonyatsoita actualize 50-50 inge ichiiswa kuti vanhu vange vachikwanisa kuparticipate. But to our credit, voters roll redu rine madzimai akawanda kupfuura ana nababa. Ndo status iritoripo because tinoramba tichingopusha tichingoshingirira kuti tisvike pamadzimai vakwanise kunge vachiparticipate muelectoral process. Ndakupa maiki yangu kuna director kuti vangokusummarizirai zvimwe zvavanofunga kuti zviri important. Ndinotenda commissioner zvakanyanya. Ngatochirire futi maoko. Ndiri kunyanya kufara kuti ndaona pekutangira kana commissioner ari wechidzimai munotoona kuti sekutaura kwawaita wose muZimbabwean anenge ari mudzimai ane mukanawo wekusvika pakuita commissioner kuZEC. Hazvigumiri pacommissioner chete. Ndoda kuti nditore mukana kungokukurudzirai mune zvimwe zvinodiwa kuti muconteste positions ari elective ambotaurwa nemumwe ambotaura kunoko. Tombotanga zvedu nekunga uchida kuziva kuti unge uri registered voter zvinofamba sei. Tichagotaura zviri kutaurika tisinganyanya kuenda kuma-act kuti muzvibate. Unofanira kunga uri munhu anogara munharaunda yako ine 18 years. Saka kana watonzwa kuti kana kuti uchiziva kuti makore ako atokwana 18 wato eligible, tototi wane kodzero yekunga uchiita registered voter. Unozoratidzawo makore ako nekuproducer birth certificate rako nechitupa. Izvozvo zvinodiwa pakuregister. Pobva pazodiwa yatinoti proof of residence, umbowo hwekuti unogarawo pakati address yako. Izvozvo zvinotora zvakangowanda, makadhi ekusikero, matsamba unonyorerwa, mabank statement, zvakangowanda. Kana wazoshayisisa pakamboita dambudziko ma-elections apera, pakazenge pakubvumirwa kuti unouya kana neaffidavit chaiyo kungoenda kuna commissioner of oaths wongoti ini ningi ndinogara panhamba yakati kana pasabhuku akati zvatopera.
yodhindwa tsamba iyoyo tinoitambira, saka handifungi kuti zvinganyanya kunzi zvakaoma kana usinawo matsamba atataurai. Saka kuti wewe registered voter ndo panotangira nyaya dzekuti ukwanisa kuzopinda muzvinzvimbo zvakawanda wanda. Kuti uregister maoffices edu ataurwa nakomishina akatekeshera Zimbabwe yese. Tototi madistricts ese muZimbabwe nemaprovincial offices, maoffices ezeki ariko. Hurumende yakaita zvinhu zvikuru kudecentralize ironzi devolution kuzeki zviriko kare takaisa maoffices kumadistricts nekumaprovince. Saka hazvina mhosva kuti unobva kupi kuZimbabwe pane office iri padyo newe, uye kuti zvikurerukire zvisina mutsetse kuenda nguva dzinedzi papo kunenge kusina wari kuda kuita maelections padhuze dhuze. Munosvika izvozvo zvekusina kana munhu, hakuna kana queue. Kune biometric registration iri kushandiswa ikoko. Biometric iya inoreva kuti wakutorwa picture yako, wakutorwa zvigunwe zvako, wachiisa mudatabase redu. Izvozvo zvinobatsira kuti pasave nekubiridzira pamavoters rolls anga achitaurwa nakomishina. Hazvigone kuti meshini uti munhu akanyorwa kakawanda muvoters roll yedu. Nokuti inobva yangoona kuti mafingerprints aya namboaona, meshini yacho yakangwara, ndio biometric iyo. Saka zvinotibatsira kuti tiite maelections ane chiremera anotambirwawo nedzimwe nyika. Zvanga zvichitsanangurwa nakomishina kunzi tinofanira kuitawo zvine standard yepamusoro kuti dzimwe nyika dziri kuitawo sei, ndo mafambiro avari kuitawo paregistration nyika dzakawanda. Kana wadaro wane kodzero yekuti uvhotere mutungamiri wako, anova marights zvakare muconstitution yedu yekuti every citizen ane right to vote. Oitawo kodzero yekusarudza vatungamiri wanomutungamira. Saka kodzero yechi2 yekusarudza vatungamiri iyoyo tongoti imwe chete nekuvhota ndokusarudza vatungamiri. Yechi2 ndeyekuti iwewe unokwanisa kusarudzwawo kuti uwe mutungamiri. Saka pane nyaya mbiri pakuregister kuti unovhoterawo vatungamiri vako. 2 une kodzero yekuvhoterwawo iwewe. Kuti uvhoterwawo mapositions anowanzowanika ndiwo macouncillors, members of parliament, senators, nekuita president kwama muchambobvunzwa nakomishina. Saka all those elective positions zinotanga kana uri registered voter. Saka pakuregister kuvhota pandofunga pabata tese taane kurudziro yekuti munhu wega wega ane 18 years ari chizvarwa cheZimbabwe anogona kudini kuita registered voter. Kuti uchiitawo councillor zvofamba sei, because ndo kodzero imwe yako mubumbiro remutemo kuti unogona kusarudzwawo kuti umiririre ward yako. Unofanira kunga uri registered voter, ndio number 1. 2 unofanira kunga uchigara muward macho imomo mauri uda kustenda imomo. Then unosungirwa kuti uwane vatsigiri registered voters at least 5 vemuward imomo. Vanongotiwo uyu tinogona kudini kumutsigira. Pane fomu ramunenge muchipiwa rinonyorwa names evanhu ivapo, vanonyorawo vanhu vacho hazvizvinyorera wega kuti ini ndinotsigira nhingi kuti ave councillor, kungonominata chete. Kana watodaro pepa rako iroro ukauya naro kumaoffices edenomination courts, takuda chitupa chako, birth certificate rako, takuda mapicture ako, takutodini takutokutambira kana wanominatwa kudaro. Ende haumanikidzwi kuti unga uri wepolitical party. Even ukati ndinoda kuzvimirira ini ndichazvikampenera handina party, tinongotambira. Saka ndopa ukansela. Unogona kuenda futi padanho rekuti ndoda kuita member of parliament. Kana uda kuita member of parliament, process yacho haina kusiyana. Unongofanira kunga uchiwanawo vatsigiri vanobva muconstituency mako imomo, wofila maforms ako. Paunouya kumaoffices kwedu tinenge chingoda chitupa nebirth rako, then tokutambira nemaphotos ako. Saka tichirasawo kuti uri registered voter here, ndo zvatinonyanya kutarisisa izvozvo. Saka paunozoenda kuna maoffices makuru kana wakuda kuita president, mutsauko chete ndechekuti unenge wakufanira kuwana vanhu 10 vanokunominata from each province yeZimbabwe. In other words, tine 10 provinces, unofanira kuita vanhu 100
province yakati yese muZimbabwe unofanira kunge uine manominators 10 chete mune province yega zvimwe izvi tingeta kudawo age 40 zvichikwira zvitupa mabirth nekuti ngoti registered voter here saka zvinhu zvinonga zviri nyore. Of course ku-MP neku-president kunozobhadharwa yatinoti deposit unobhadharwa kuri boshwe kekuti uoneke kuti uri serious. Yes, then I think ndo mamwe ma-issues andiri kuona angabata padhuze tichitarisana nemamwe ma-offices atoda kuti tibva tangosanangura ambo titaurwe pamutemo. Tine ma-disability categories tingati wari handicapped tinoita ma-elections avo zvakare ma-voluntary organizations pana ndichiona panapa iri one of the members ndofunga watinodeedza kuuya kuzoita ma-elections evanhu vanomiririra ma-disabled persons in parliament. Handiti ndizvo munouya hausati maona education acho saka education yatopinda ma-PVOs mutori ma-members but zvinoitwa through Ministry of Public Service ndokwamunoregister tozopiwa kunzi ava ndo vanouya kuma-elections saka vanosaridzwawo zvakare vatungamiri vavo kuti vaite ma-senators wani murume wani mukadzi vari ma-disability categories iyayo kumadzishe makunzwa tinenge tichimiramirawo navo vachisarudzanawo tichivapa platform yekuti vadini vasarudzane vawane vamiriri vavo muparliament. I think ndo zvingangobatika padhuze zvimwe tingakubatsirana kana paine mibvunzo yaminayo maererano nenguva dzatinenge tinadzo dziri shoma. Ndatenda. Thank you so much, Zek. We thank you so much for that elaborate explanation. Ndofunga vamwe matodenwa kuti apa 2023 ndirimo. Mazvinzwa kuti zvinodiwa taona kuti hazvina kumbowanda zviremi anditi. Let me welcome Dr. Nyangulu from the Gender Commission. Thank you for coming. Iko zvinezvi takuda kuti tibvunze mubvunzo kudai hatina kunzwisisa zvakakwana kana kuti hazvina kunyatsojeka zvachitaurwa naCommissioner zvese naDirector vekuZEC. Toda kuti tiopene this time for questions. Munondirakidza kuti mune mubvunzo nekusumudza ruoko. Oh, all right. Makadi ini ndinoitwa Lydia Chiangwa ndabva kuSeke. Mubvunzo wangu panga pachitaura commission maringe nekuti patinoita panovhotwa kana tiri kunzvimbo dzedu paya ndanzwa vachiti kubasa kwavo vanozoita vashoma saka vachizokumbira kuma-ministries vakapa muenzaniso wekuti kumaticha kuti vatipe mazita ozongovhetwa kuti vanozosutawo kuenda ikoko ndivanani. Mubvunzo wangu uri kuti inini sezvambotaura umwe munhu pakumberi uko kuti ndiriko kumba chikoro nditori nacho asi apa papa maministry ini I'm not a teacher handisi kune imwe ministry but handigoni here kumira kungobatsiridzawo pamunoita panoitwa zvemaelection paya. Ndatenda. Totora iri mutatu at the time. Kane kumwe rani mubvunzo. Maita basa. Mubvunzo wangu wakanangana naDirector. Vataura kuti kunobhadharwa mari kana uchida kucontesta presidential candidate. Ndokumbira kuziva kuti imari kuitira kuti madzimai ada kutozocontesta aya anoda kufanira kugadzirira mari yacho kuti 2023 panouya homwe inenge yakanaka tisazotanga kutsvaga ipapo. Maita basa.
Tinotenda commission ne presentation yakanaka yamapa. Ini ndanga ndine chikumbiro kuda mubvunzo kuti maratidza kuti vote yangu vote yemunhukadzi yakakosha zvakanyanyisa, asi panozosara poitwa ma-elections tinoona kuti vanhukadzi vazhinji sema-cross border traders vanenge vari kunze kwenyika. Pane zvingaitwa here kuti izvo munhu ari kunze kwenyika ane passport yake iri kushowa kuti akabva kuZimbabwe oro marimwe zuva, pane zvingaitwa here oro kuenda kuembassy kuti abvumirwe kuvhota ari ikoko kuti asarasikirwe nevoice rake ramaratidza kuti rinokosha? Thank you. Tombotora iri 3 ka. Take 10 chimbo wapaiwa pindu. Ya, ndinotenda nemibvunzo. Pane vamwe vanoti ukanzwa usiri kubvunzwa mubvunzo pamwe hauna kumbonzwisiswa zvachose kuti wanga uchitaura nezvei. Kana kuti I think zvinodaro. Saka apa kana pabvunzwa mubvunzo tinotenda kuti tiri pamwe chete. Seconded staff yataurwa sister yangu yekuti tine chikoro tiriko kumisha uku. Muchizosimba nematicha tinobatwa nemutemo wedu we-Electoral Act Section 10 unobva watizo staff of the commission during elections at the request of the commission, the chairperson of the public service and the health service board vanobva vatanangura mabhodhi akawanda vachibva vati and the responsible authority of any statutory body or council shall second to the commission such persons in the employment of the state, statutory body or local authority. Saka mutemo wacho uribva watotanga nekutisunga kuti tinotora vanhu vari muemployment yestate wobva wati kana statutory bodies akufanana nezvakaita kana vana NRZ, GMB, makanzuru nemalocal authorities. Saka takasungwa ipapapo kuti tingatitorei vanhu ava uku, and kudhara zvavainyanya kukoshesa panyaya iyoyo vaitira kuti chi ava vanhu vekuti vanotozikanwa kuti ndianani, vanoita basa ravo nemazvo, zvizosara zvichinetsa kuti boxi tasvika pana papolling station vanhu vakatsvagwa wasiri wemustate hapana kana hwane achiripo. Toita se andimuona kunetsa kwazvinoita vanhu vacho hanzi tangotora kumusha ikoko tazouya manje panapa tichiti pari kuvhotwa toona hapana kana munhu. Asi kana vari in the employment of the state our manja vanoziva mutoro webasa ravainaro, noti vanhu vedu vanogona ngouya vachida mari vanogona kunzi kamari kacho ndiko kataurwa kacho ndafunga kuti mari svinino atoenda. Saka ndobhoti papa tabata zvishoma. Then pane wefees dzekuti tinoda kufanira kugadzirirawo kuti imari mafees aya tiri kuda kuti arevaizwe. Takatoisa masteps kana zvinhanho zvekuti mafees awandudzwe. Saka munozoramba muchitibata kuti zvaapapi, nekuti a2018 mafees hatichada kuti titombwa ashandisa nekuti munoona inflation yedu zvainoita 2018, 2019, 2020 kuzoti 2023 panoitwa ma-elections. Saka totiti mari idzodzo dzinofanira kureviewa. Saka munozongoisa nzeve pavhu kuti munzwa kuti chi mari yazonzi mari. Ndinotenda umwe mubvunzo tingabatsirwa nakomishina wedu. Tatenda. Mubvunzo wechitatu wangu uchiti vari kunze kwenyika zvingaite kuti vavhote sei. Pari zvino hapasati paitwa anonzi ma-administration procedures ekuti tione kuti vari kunze kwenyika vanoitwa ma-constituency api. Takamboenda kuSouth Africa tikaona kuti vanoti vari kunze kwenyika vanongoitwa ma-constituency 2 or 3 and then vovhota vari ma-constituency masi munoma hazvisati zvaitika izvozvo.
zvinhu zvatinotobatsirwa kuita neparliament kuti vatiudze kuti zvinofamba sei, votipa maadmin procedures achona zvoiswa muelectoral act yedu iyi already zviri muconstitution zvinoda kupinda muelectoral act. Kana zvaa muelectoral act isusu tozoona kuti tozvioperationaliza sei. Asi pari zvino chatinokurudzira ndechekuti kana uri kunze kwenyika uchiziva kuti maelections ndaa 2023 paunongonzwa chete date wobva watoziva kuti unenge uri munyika panguva iyoyo kuti ukwanise kunge uchivhota. Saka pari zvino takangomirirawo kuti tipiwe maadmin procedures achona ekuti vari kunze kwenyika vanoita maconstituency matatu here. Toti vari kuSouth Africa iconstituency 1, vari kuUK iconstituency 1, vari kuAmerica imwewo constituency. Saka those are the things zvatakamirira pari zvino kuti tioperationalize zvikwanise kunge zviri kuitika. Thank you so much. We will take another set of 3 questions. Ane microphone uya. Ona Ivan. Tachikumbira kuti ndibvunze panyaya yakafanana nekuti ndinenge ndichiona somudzimai kuti ndikada unoita president kana kuti MP wemumasvingo ndinogona kuwina. Asi chiri kuitika ndechekuti ndinozoti 2023 yasvika zvonzi vanoda kunoita MP ndonowana list yezvinhu zviri kudikamwa kuti ndiqualify yakandisunga. Ndinenge ndichitarisa ini ndichiti semudzimai ndazonoona list iyi 2023 yatosvika. Hazvigoni here kuti imi seofisi yeZEC izvezvi takapedza maelections edu aya atakapedza, but tisazongovapo pakuziva kuti kune ofisi yeZEC kana tava mu2023 muve netimu yenyu inokwanisa kunge ichifamba kumaprovince kana kuti ofisi yenyu iri kuprovince yeZEC ikwanise kuenda kumadzimai mumaprovince ichimaunganidza ichimatsanangurira kuti uqualify kuti uite MP kunodikamwa 1, 2, 3 things kuitira kuti zvinhu zvangu kana ndava kuti 2023 yasvika ndinoenda zvese ndakazvibata. Because even patinozoona mabhibhi ayaya kazhinji tinenge tichitovhunzana kuti ndeveiko ava, tozoona kuti pakanyogwa kunzi ZEC, which means tiri kuramba isusu samadzimai tichitsikiririka pakuti ndiri kushayiwa umwe mudzimai ari kubuda muofisi yeZEC ouya kwandiri savenda onditi imi muna masubject matatu asi kuti muqualify kuti muzonoita MP wa 2023 nyorerai mamwe maviri kana kuti itai chokuti munokwanisawo here kuti seZEC muite kuti tijaire ofisi yenyu ivuye kwatiri samadzimai nokuti indotoziva kutoti izvozvi ndikanokambena mumasvingo ndina vanhu ndinohwina asi ndiri kushayiwa vari kundibatsira. Maita henyu. Ini mubvunzo wangu uri pakuti ndiri kukambena sekuda kuita sakansela kana kuti saMP. Ndinoona vanhu vechirume kazhinji makampenings avo vanowanzoaendesa kudoro kubhawa. Inini vanhu vanenge vachizondivhotera vanoincludawo vanhu vechirume nevanhu vechikadzi. Ini hapanawo pandinokwanisa kuona vanhu vechirume vaivaye kuti ndikwanise kutaura nawo kuti wandibatsirawo pakudini pakuti ndivhote. Madzimai manje wande ndichisangana nawo mumachechi mumaclubs muimui munongoziva munhu wemukadzi kana ndazomira ndopaipepa vanenge vakutsigira vachiti haana confidence haana mapowers kana kuvarume uko anosvika sei. Saka ndinoda kuedza kutaura kuti
hazvikwanisike here kuti isusu semadzimai tikwanise kupinda kana kubatsirwa kuvanhu vanotibatsira pakukambena kwatinenge tichiitawo kuti tibatanidzwe pamwe chete nevarume ndikambene panenge paine varume mumisangano mizhinji. Tatenda. Pamusoro ini mubvunzo wangu uri pakuti semunhukadzi ndopamuenzaniso wekuti ndiri ticha asi ndiruda kukambena nditi mari yangu ini saticha yagara haitodi haitokwani asi ndichinyatsoziva kuti kana ndikakambena ndinogona kuwina mudistrict yandiri chikoro ndinacho ndoshayiwa mariya yechioko muhomwe ndambodzwa vachitaura kuti panoda kuti unzewo chimari chekunatsorejesta kuti shuwa ini ndiri serious hatingati chedu chioko muhomwe asi toti mari yechileft ndiyo ichocho tikati chileft pachirungu asi chekuti ndinyatsooneka kuti ndiri serious sezvataurwa nababa ndingaita sei mari yangu yandagara ndichitotambira kare mese munozviziva ndiri ticha ishoma asi ndichitonyatsoona kuti mukana wekuti ndikadai ndinogona kuwina munzvimbo yandiri pane chingaizwa here isu sevanhukadzi? Maita henyu nemibvunzo iri clear yakanaka kudaro and zvinofadza kuti vamwe venyu muri kutofunga zvekutoparticipate ma-elections sema-candidates and munotori neconfidence yekuziva kuti munotogona kutoita MP kana kuti councillor. Tiri kutangira pakanaka zvokuti kana tichidaro madzimai. Isusu tinowanzowana dzimari dzekuti tipinde munzvimbo tichitaura nezvema-elections kana taakuita ma-processes patinoita delimitation tichatopinda tono kuregistai futi patsva kuti tione kuti vamwe vasvika 18 years ndevapi. Ipapo ndo patinowana dzimari ma-resources ekuti tiwane ma-voter educators anopinda achitaura nemi achikufundisai nezvema-candidates waya nezvekuvhota nezvekudi. Mari yacho haingogara iripo nekuti mari yedu inotobva kuhurumende yekuti tiite maprocess iwayo inotobva kuhurumende. But ndiye ndichikurudzira kuti imimiwo kwamakagara ikoko handitika mukaunganidzana muri 10 kana 20 mukanotaura nemaofisi edu atati ari paprovince nepadistrict kuti vedu uyai muzotiitawo awareness semadzimai kuti nyaya idzi dzinofamba sei dzema-elections. Ma-provincial elections officers edu anouya ototaura nemi muswere wese wezuva ma-resources wayo tinogona kunge tinawo. Saka instead yekuti mutimirire imimi huyaiwo kumaofisi kwedu moita ma-demands enyu yatopedzera takutoziva kuti ma-offices edu anocontactwa every month totozvisa pabudget kuti tichaenda kuchienda mbuya tonotaura nemadzimai echechi yakati because ati huyai mapostori wayaroda kuziva kuti omira sei pazvigara handitika. Saka musangotimirira huyaiwo kumaofisi kwedu fonai kumaofisi kwedu endai pawebsite motisenderawo email kana Twitter kana pafacebook handiti zvese izvo zvinoitika imboti nyongosha yekuti huyai muzotaura nesu isu tiri kuda kunzwa nezvenyaya iyi. Mukangoita 10 or more tinouya totaura nemi nezvenyaya yamunoda kunyatsonzwisisa. But also vari kuda kumira pazvigaro kana tiri kuda kudya chibage muna February chinochirima muna November handiti. Saka kana uri kudawo kumira pachigaro chepolitics panongopera mamwe ma-election akutotanga kutoprepare for the coming one. Ndo zvinoita varume izvozvo vanotobva vatoziva kuti imwe election iri kuuya muna 2023 kuti ndielectwe muna 2023 ndoita sei. Because even ma-political party vanenge vachikuti unofanira kunge uri registered member yedu for 10 years unofanira kunge wakambogara mukomiti yakati unofanira kunge wakambodai. Saka wakazongoti 2023 akusvika muna 2022 patinotangawo kutaura isu nezvema-election iwo wakumhanyawo watononoka handiti. Ukadyara chibage muna January haumbochidya muna February.
unofanira kuti uchidyara muna November kana kuti December kuti uzochidya muna February wochikohwa muna March wofidha mhuri yako. Saka isusu ngatingongwara iwo tichingopinda mumaofisi momo tichingobvunza mumaofisi medu sunungukai kupinda. Kana vakakubvunzai kuti makazvinzwa kunani munoti takazvinzwa kuna Commissioner Mushonga na Director Jafet vakati tinongouya, you talk to us, you entertain us. Anditi kana kuti munongoudza kuti makomishina enyu akati tinogona kuuya tichitaura nemi kuno kumuchitipa zvatinenge tichida. And then pataura futi kuti panoda ma-confidence nema-oratory skills emadzimai. Pane ma-organization akawanda including Zimbabwe Women's Bureau. Vamwe vacho ndana Women in Law Southern Africa, Women in Politics Support Unit, nana Warope, handizoziva kuti Warope inorevei. But pane ma-organization akawanda emadzimai vari kupa training iyoyi. I think about 2 weeks ago ndakanga ndiri pane imwe hotera ndichitotaura nemadzimai akanga apuwa maskiri even ekugeza chaiwo kuti unyatsogeza, unyatsoonekera, unyatsoita makeup, unyatsochena, unyatsotaura, unyatsodi zvese izvo zvavanga vatoitirwa, even nekutotorwa mapikicha vanga vatorwa aye ekuzoisa pamafacebook nepamacampaign material vanga vatotorwa vatoona zvomadzimai vachitoprepare for 2023. Saka ndofunga mukanyatsotaura nanaRonika ivava madirector enhinga nanaamai Mbire madirector eZimbabwe Women's Bureau vanokuudzai kuti munoenda kupi, kana kuti ivo vanotogona kutoita program yachona futi vachibatsirana nana whips ivavo kuti zvigone kuitika izvozvo. Handitika saka rimai nguva ichiripo so that munozosvika paningi pakunokohwa nguva iripo kuti muite maleaders. Yes, Commissioner Mwashapinda. Watopedza. All right. Pane mumwe mubvunzo wataurwa wenomination fees kuti dzinogona kutiwandira sematicha. Nomination fees i-deposit inodiwa statutory fee yaunotobhadhara. Kana paine chichemo chekuti mari ndinogona kuzotadza kuiwana, ndofunga ndizvo zviri kutaurwa nakomishina kuti ukatangawo nguva iripo uchiita masavings ako haisi mari yakawanda. Mari idzi mari dzinotogara dzaitwa kuti dzikwanisike kuti democracy isadhura. Makanzela hazvibhadharwi, even makanzela's last election nekumashure kwese hazvitobhadharwi, hapana mari inotombodiwa. Uye mari pamwe handina kuitsanangura kuti ifees inonzi nomination fee ndo chirungu chacho kuti isazobuda yakunzi pamwe ndeyeruboshwe kana ndeyeruhameno ichoko momwe ayo. Inonzi nomination fees inotobhadharwa yopiwa receipt yekuti zvionekwe kunzi iwe wadini wanominatwa kana kuti waacceptwa candidature yako kuti uite stand for the election ye candidate yako. Saka political parties kazhinji vanotogona kuti iwe munhu wacho arikuda kunominatwa ndiwe unobhadharawo fees yacho. Kana painewo machallenges wamamwe maparties vamwe vanogona kubatsira macandidates avo handizoziva kuti vanozvifambisa sei, asi hadzisi mari dzinobva dzatadzisa munhu. Ndofunga ndopana achida kutsinira. Saka I think imwe mibvunzo yabatwa pataurwa nakomishina kuti mukatanga nguva iripo maprogram aya anokususukidzaiwo kukampena kwemadzimai tizvozvo unenge uchidini uchiita nguva iripo uchibatsirwawo neofisi dzedu kukupa marequirements anodikanwa, but kuzopinda mundima umu munenge maakuzviitirawo. Ndofunga hapana assistance atingati kunoku kuzeki munoiwana, but maorganizations sezvekutaurwa izvi ndatofarawo kuzvinzwawo panapo kuti kuno anobatsiridza. Ndatenda tina komishina wedu wada kutibatsira futi kunoko. Pamusoro ikomishina Mushonga ndakupindawo mundima yenyu ndabatwa namai vabvunza kuti ndini ndoita sei ndikanga ndakuda kuti ndichipindawo kunonominatwa, ndinozoziva sei tunhu tunodiwa ndinosangana natwo ndaikoko. Isusu segender commission tiri kukurudzira, tinayo aspect yedu inodhila newomen in decision making nezvema-elections izvozvi. Saka ndati ndingoshandisawo karuzivo kacho ikakanako kupindura mubvunzo iwoyo wabvunzwa.
Chekutanga, iwe munhu unozvizira kuti haungo, unless you are going to be an independent. Asi kana uchida kuti upinde uri mupati yaunosarudza kana kuti pati yako yauri, unofana kunga uchitozikana kuti urimo, unofana kunge uchitoita preparation izvozvi kuti uwewo in the running within your party. Nekuti kuzoti yasvika nguva yemanomination wotsvaga kuti uzvidzimikire, zvinokwanisa kukunetsa. Saka umwe noumwe anofanira kuziva mafambiro anoita kupinda kwemanominations mupati yega yega yavanenge vari involved. Tapabata? Ehe, nekuti hamungazoti zeki uyai mundibatsire kuchipinda, kana kuti gender commission uyai mundibatsire ndakupinda, nekuti ikoko kune varidzi vazvo vanenge vachitoziva pamunozosvika muchiona madhoo avharwa. Chechipiri ndechekuti isusu segender commission tine yatinoti mentorship program yatatanga. Takatanga kubvira last year tichiti kwatapa madiscussions patinoadresa vanhu. Tobvunza kuti vari kuaspire kuva ma-MPs kana ma-councillors, tinyorerei mazita enyu pasi nemadetails enyu. Isusu patinenge takuzofamba manje mumaprovinces tichipa mentorship program iyoyi, tinokutsvagai so that you are part and parcel yekudzidza about leadership. Zvii zvinodiwa kugadzirira munhukadzi kuti ave munzvimbo yekutungamira. Saka ndotokukumbirai ipapa on behalf of the Gender Commission, vari kuda pakati penyu, my Ronica, please, vape a piece of paper, vanyore. I'll take it to my chair, I take it to the commission, and we'll put it together. Nemazita atutocompile nechekari, mazita. Maita henyu ndofunga chiregai tesi tinovhara session ino yataita nezeki. Ndingangoda kuherengedza ndichiti kubva pane zvataurwa na commissioner na director, taona kuti basa rezeki nderei, vanogadzirira nekusupervisa ma-election ehupresident, hu-MP, councillor nemadzishe ma-chiefs. Vanoronga also zvavanga vachitaura zvedelimitation kuti ma-constituents anozonga akugadzirwa mamwe nokuda kwekuti vanhu vanenge vawanda, vamwe vabva panzvimbo. Vanoitawo futi voter education, zvokudzidzisa kuti ungavhote sei. They are also responsible for registration. Zvakawanda zvavataura concerning basa ravo ravanoita. Pamibvunzo yamamuchibvunza, chandanyanya kubata ndechekuti early preparation iri important. Whether uri teacher, uri business woman, kuti uzowana nomination fee yako 2023 takes you 5 years. Saka unogona kuigadzirira in time. Kugadzirira. Zvatsinidzirwa futi nevegenda kuti zvinoda kugadzirwa zvingozoti nyuku ndapo ndakuda kutota candidate, uri kuzikanwa here. Saka kugadzirira kuri very very important. Nekudzidziswa pakugadzirira ikoko zvinosanganisa kudzidziswa. Tanzwa kuti kune mentorship program inoitika. So tinokutendai, thank you so much Zeki for very informative information. I think yabatsira zvikuru. I can sense kuti ma candidates muna akazara. So thank you very much. I want to welcome Vaku NPRC. Thank you for coming, Ms. Sembe and her team. Please just thank you for coming. I will take this time to give just a minute. Hello. All right. So
I will give this time to the NPRC to make the presentation. Just a minute. Sorry about that. The Gender Commission ndo yave kutipa presentation. Dr. Nyangulu. Mangwanana akanaka. Ya, regai ndikukwazisei mose. Ndinonzwa mufaro wakanyanya kuti ndiwo pakati penyu nekupakurirana nemi basa guru ratakapiwa kuti tiite seGender Commission. Muchanditendera hangu kuti ndiverenge presentation yangu muchirungu. Ndizvo. Is that okay? Topota tichitsanangurawo neshona pandinenge ndasvika pandinoda kuti zvinyatsobuda. It is my singular honor and privilege for me to be with you today and to make a presentation on the mandate, functions of the Zimbabwe Gender Commission. Let me start by expressing my sincere gratitude to the Zimbabwe Women's Bureau for convening this important meeting to discuss issues of mutual interest. The Commission is grateful to participate in this event, which provides opportunity to reflect on common matters, renew contacts, and foster collaboration. Before I give my presentation, I'd like to urge you to observe the guidelines for COVID-19 that have been set by the Ministry of Health, so that we can all continue to live and continue to do the various businesses that we are doing. Ladies and gentlemen, allow me to get straight into my presentation and share with you the role of the Zimbabwe Gender Commission, ZGC. In short, we call it. ZGC is one of the 5 independent commissions established in terms of the 232, in terms of the section 232C and 245 of the Constitution of Zimbabwe, and operationalized through the Gender Commission Act, Chapter 1031 of 2016. Zimbabwe Gender Commission was birthed through the new constitution upon the realization of the glaring gender disparities existing, which the consultative constitutional making process brought up. Its overall responsibility is to facilitate the promotion of gender equality and disseminating information about the gender policy and the constitutional provisions for all our various male and female citizens to understand. The Commission as mandated through Section 233 of the Constitution, and these include to support and stretch and entrench human rights and democracy, to protect sovereignty and interests of the people, to promote constitutionalism, to promote transparency and accountability in public institutions,
to secure observance of democratic values and principles by the state and all institutions and agencies of government. And then the Gender Commission's functions from the objectives of the Constitution are as follows: to monitor issues concerning gender equality, to ensure gender equality and that is provided in the Constitution, to investigate possible violations of rights relating to gender, to receive and consider complaints from the public, and to take such action in regard to the complaints as it appears, as it considers appropriate, to conduct research into issues relating to gender and social justice, and to recommend changes to laws, practices which lead to discrimination based on gender. To advise the public and private institutions on steps to be taken to ensure gender equality. We actually write what we call advisory notes, where we observe that there's gender violations, whether it's to the ministry or to the various departments, institutions, wherever we see or a complaint has come, especially on appointments, where we find that women continue to lag behind. We write what we call advisory notes to those institutions. To recommend affirmative action programs to achieve gender equality. Then to recommend prosecution for criminal violation of rights relating to gender. I think you've been following in the press where we have taken steps and taken to court some of the church leaders that we feel that they violated their members. And those are some of the things that we are doing. To secure appropriate redress where rights relating to gender have been violated, and to do everything necessary to promote gender equality. Further to our functions and in order to advance our mandate, the Zimbabwe Gender Commission subscribes to various constitutional provisions, and these include Section 17, which is of the Constitution, which is dedicated to gender balance and urges the state to promote the full participation of women in all spheres based on equality with men. The section addresses access to resources, elimination of gender-based discrimination in policy, law, and practice. Section 56, Part 2, lays out the responsibility of the state and obligates it to take reasonable legislative and other measures to promote advancement of equality, to promote or advance people or classes of people who have been disadvantaged by unfair discrimination. Section 80 also was put in there to focus on the rights of women and highlights the provision for equality opportunities in political, social, and economic activities. There are other sections throughout the Constitution which uphold gender equality and women's empowerment in socio-cultural, economic, and political spheres. Zimbabwe is also party to several international, regional, and sub-regional conventions and instruments on gender equality. These include the Sustainable Development Goals, the Convention of Elimination of all forms of discrimination against women, CEDAW, the Protocol to the African Charter on Human and People's Rights, on the Rights of Women in Africa, the Beijing Platform for Action, and the SADC Protocol on Gender and Development. All these instruments emphasize the need to remove systemic barriers that hinder the achievement of gender equality, development, and peace, while promoting economic empowerment initiatives for women.
At national level, the Zimbabwe Gender Commission subscribes to the National Gender Policy, which outlines strategies to promote gender equality and advance women empowerment in Zimbabwe. The policy reaffirms the call for gender justice, equality, equity, integration, inclusiveness, and shared responsibility for sustainable development in Zimbabwe. Ladies and gentlemen, whilst I am pleased to make that to note that this platform is an opportunity for Zimbabwe Gender Commission to interface with the informal cross-border traders through their representatives and various organizations that directly work with them. It is disheartening to note that the sector, which has tremendous growth, continues to be neglected, and its value and contribution to national development processes under-recognized. 30 to 40% of intra-trade in SADC is accounted through your participation, as shared by the UN Women 2016 study. Zimbabwe Gender Commission, however, recognizes the role the informal cross-border traders play in not only servicing the needs of consumers, but contributing to the fiscus. Zimbabwe Gender Commission notes with concern the disproportionate challenges faced by informal cross-border traders, and this has been exacerbated by the COVID-19 situation currently being faced around the world. It is important to note that informal cross-border trading in Zimbabwe is largely dominated by women, accounting for 70%. UN Women study again, who are bearing the brunt of the COVID pandemic that has left them at financial constraints to continue with the business after the pandemic. The closure of the borders has taken a toll on this sector, as they are stripped of their resources of livelihoods. Female cross-border traders confront numerous gender-based abuse, both sending and receiving countries, including bribery and corruption, limited access to finance, sexual harassment through body shaming, and explicit comments. In some instances, you face xenophobic attacks in neighboring countries, which put your lives in danger. Furthermore, lack of information among informal cross-border traders on customs, procedure, and regulations present a constant challenge, which usually ends with the confiscation of goods, leading to loss of income. Expounding the situation is the long queues and the delays of more than 12 hours you continually experience at various ports of entry, which leads to loss of productiveness. As most business switches to e-commerce, informal cross-border traders have been the hardest hit, as most of their businesses are done physically, and they lack the requisite tools and skills to do their businesses online. The Commission has noted the gender-digital divide during this lockdown period, where the majority of women informal traders lack of IT tools, skills, and knowledge to cope with the present situation. In the light of these myriad of challenges, it is critical to initiate ways of circumventing them through adopting contemporary, tailor-made strategies. I urge all informal cross-border traders to embrace e-commerce
as an avenue that women can use to conduct their businesses. It enables flexibility in working conditions and hours. It serves as a springboard to overcome some of the traditional gender trade barriers, including access to trade financing, trade costs associated with physical distance and entry in the foreign markets. Let's be cautious as we approach the COVID aftermath period, when borders open to the public, as they may see cross-border traders being subjected to strict screening procedures. The Zimbabwe Gender Commission acknowledges the importance of the multi-sectoral approach in addressing all of these various problems. Hence, the establishment of the thematic working group on gender and economy, which consists of experts from various sectors, has been set up. I actually chair this particular thematic group, and would welcome members of or your leadership in your cross-border association to be part of it, so that we can discuss some of the problems that you are facing and come up with solutions together. I would be very glad to receive representatives from you in terms of name and contact, so that the next meeting we will be having, we can involve you, we can invite you, and you can be part of it. I would like to take this opportunity to extend the invitation to the Zimbabwe Women's Bureau to be also part of that working group. During the lockdown period, a statement by the Gender Commission was put out to express our concern of the loss of income that you were having because of the lockdown. Further to that, we have also been putting inroads into asking for the recovery plan to also include all the various stakeholders, including yourselves, that the government is doing. And we have also, noted the instances of sexual harassment. We have sent our officers to the various quarantine centers to find out what was happening there, and some of your members must have been put there, and we have a report on what was happening on sexual harassment. While it is regrettable to note the instances of sexual harassment amongst women cross-border traders during this period, the Commission is committed to adequately address the issue through developing a national strategy on sexual harassment. The comprehensive strategy is being developed in partnership with ILO to address violence and harassment at the workplace. The strategy is in the spirit of ILO Convention C-190 and Recommendation 206 of 2019, which recognizes the right of everyone to a world of work free of violence and harassment. To complement these efforts, a standard operating procedure manual has been availed to guide investigations of violations relating to gender rights. As I conclude, I would like to express our sincere appreciation to the Zimbabwe Women's Bureau for organizing this important event, which undoubtedly has created basis for new synergies and mutual partnerships. It is my strong conviction that collectively, if we combine our efforts, we can address the challenges being faced by your members and yourselves. Therefore, I look forward to a process of consultative engagement as we unbundle the real issues. Let's prosper sound and resilient interventions in order to strengthen the sector to achieve sustainable development. I urge all of us here present to be open-minded in our discussions as we share ideas and experiences. I wish
ourselves fruitful discussion. I thank you. Thank you, Dr. Nyangulu. Before I open out for questions, ndisati ndati tipindure mubvunzo ndachingoti ndingoti isei muchidimbu presentation yavo yanga iri nechirungu ndichaedza kuverengedza kuti zvingo ndiise nerurimi rwamai kuti gender commission inonyanya kuita nezvei, inonyanya kuona kuti hakuna chinonzi gender inequality, pane kuenzaniswa kwemikana kwemadzimai nevanhurume. Asi izvi vanozviita vachishandisa zvakasiyana siyana, vanotsvagurudza kuti kune here kuri kuitika violation of human rights zvakaenderana nezvekugarisana kwevanhukadzi nevanhurume. Vanocherechedza zvakare nekuita tsvagurudzo dzavo kuti pane kusaruramisirwa here, dzingave nzvimbo dzatoshandira isu vecross border, kufamba kwedu ichi chakundipanicha regai ndimbochibvisa zvikuru. Isu vecross border manzwa vachitsanangura, vatotsanangura zvimwe zvatatsanangurirwa vasati vauya. Handiti zvinoitika mubasa redu ratinoita patinoita zvecross border zvinosanganisira kushayiwa information yekuti tinopedzisira taakunzi atimbosvika kulojuku, ndinokupinza muqueue zvinofamba neukurumidza tichingompunyikidzwa sevanhukadzi. Saka zvimwe zvezvinhu zvavanotarisa izvozvo kumeka sure kuti mubasa redu ratinoita tiri kuita takasununguka, hatina sexual harassment, hatina kunzi nokuti uri munhukadzi saka chidai. Ndo zvimwe zvavanoita izvozvo. Vanawo maprogram ekutidzidzisa kuti zvingaitwe sei kuti mumeke sure kuti mumabasa menyu imomo hakuna gender inequality, mikana yakaenzerana. Tinoziva kune vanhurume varimo mucross border nevanhukadzi, pane here maitirwo ekuti anofevhera rumwe rudzi kuti nokuti uri munhurume kana kuti uri munhukadzi. So basa ravo, the bottom line is they ensure gender equality pabasa redu ratinoita. Zvimwe zvavatsanangurawo zvakare ndezvekuti gender commission yakazviona kuti nekuda kwecovid zvamambotaura zviya kuti takarasikirwa nebusiness. Saka pane urongwa huripo kuti zvazvakadaro zvoitwa sei. Vatokurudzira kuti kuburikidza neZimbabwe Women's Bureau kune working group iriko iri kubatsira kuti zvimutsiridzwe zvakare. Mukave part of that process iri kuitika, I'm sure kune umhizha huri kupiwa, kune dzidziso dziri kupiwa kuti zvingaitwe revived sei, zvingavandudzwe sei kuti mabasa iwaya agoenderera mberi. Chimwe chacherechedzwa nekomishini ndechekuti kwakuitwa inonzi e-commerce, zvinhu zvakungoitwa pamaintaneti naye. Mungatenge nekutengesa sei muchishandisa zvemaintaneti. Zvimwe zvezvidzidzo futi zviri kukurudzirwa kuti madzimai ari kuita zvecross border angabudirire pazviri sei. Zvimwe ndezvekuti vanotarisa kuti kwamunonotenga nekutengesera uku zvikuru sei kunzvimbo dzakaita sana South Africa kune xenophobia, kuti vanongoti nekuti uri muforena zvikazodai nekutukirirwa nekudii zvingagadzirike sei. Ndo rimwe rebasa riri kuitwa nekomishini iyoyo. And kuti they recognize also dambudziko rambotaurwa riya kuti mari inowanikwa kuti tinowana mari sei yekuti business rienderere mberi, funding yanga ichitaurwa iyayi.
they recognize it's a challenge. Saka that working group here, ndozvimwe zvinhu zviri kukurukurwa mumakommittees iwaya kuti zvingafambiswe sei. Saka chikurudziro chavo chikuru ndechekuti be part of it. I'm sure through the director, through the organization, pane urongwa hunogona kuitwa so that hatisarire mumashure. Anditi saka ndakuvhurira mibvunzo panguva ino. iri pabhodha kana imati munoona nezvekubhodha chichi kuda ngundaresva kunzwa kudandanzwa izvo handichasiva. Nhau yangu iri panyaya pabhodha. Ndaenda kumesina kwangu ndandohodha apa ndapfuura zvangu zvakanaka Zimside ndichidzoka. Then pakudzoka paZimside apa ndatenga zvinhu zvangu ndauya nazvo ndadeclare pamwe dzimwe nguva ndogona kunge ndine duty free duty. Because kubva pa1 apa kana usina hapo kumbocrossa chichi unenge une free duty. Ndikira ndonyora order yangu yose yandinayo yandatenga inoenderana nekamari kangu ikako. Saka inini mubvunzo wangu uri pakuti paboard ndadeclare kachichi blue chiya chipepa chachi declaration form chiya cheblue chiya handiti ndanyora zvose chichi ndasaina ndadhindigwa ndabuda. Then pakubuda paipa unobvunzwa nevanhu hobu ndopatinoda kubatsigwa ipapo. Ndacrossa border zvakanaka ndaenda paborder ndadinza passport yangu zvinhu zvangu zvose muchibhegi. Then nhau yangu futi imwe ndatobuda paborder nditi murodhi umu zviri kusiyana kuborder mukati nemurodhi. Saka ndofunga ndakubatanidza futi nyaya kuna director vedu ndoti muzotibatsira mutitsvagire futi veborder control. Ini ndo vandonyaya kuda ndimbovabvunza ndimbodhilawo navo vanhu veborder control bo ndo vari kunyanya kutishungurudza murodhi umu. Because maborder control kubva paborder tongoti pamasvingo 10 off kusvika muno muHarare tikakwira bhazi ndonga tinosangana nemaborder control ndofunga 8 tichingonziva bvisai mari chichi saka kuti tinyatsokunzwisisa ipapapo ndo pane fiye dzedu vanhukadzi tibatsireiwo. Kuda nakuisa chirungu apa. May you briefly explain pa e-commerce apa kuti ingatibetsera sei sezvo tiri panguva dzino dze lockdown takatarisana nema cross border edu kudana pamboverengwa vararoti e-commerce apandi. I think I need a brief explanation kuti zvingatibetsera sei maringe ne-lockdown yatakatarisana nayo sezvo vanhu vasiri kunyatsofamba zvakadi zvakanaka apo vachida kutengesa nokutenga. Maita basa Dr. Nyangulu nepresentation yenyu inotibatsira kuti tinzwisise. Ndine mubvunzo yakaita semitatu. Mataura nyaya yema-constitutional provisions. Ndoona sekuti constitution yedu yakatinakira chaizvo. Asi zvakanyorwa papepa nezvinoitika zvinotisiyane.
constitution inyazotipa mukana wakakwana wakazara chaiwo wekuti kana ndichida kuaccessa maresources, kana ndichida munda, kana ndichida mari kumafinancial institutions, inondipa mukana wakasimba. Asi zviri papepa nezvinozoitika tinongoshungurudzwa madzimai. Uye zvakare ndandine mubvunzo wekuti segender commission mungave nemastructures here anosvika nepa-district level, sezvo mataura tinorekomendawo prosecution zvekuti shungurudza kuti tiwane pedyo pekuti tikurumidze kusvika kuti titaure nyaya dzedu. Uye zvakare paCovid ipapapa Minister weFinance vaMutuli vakataura kuti paive nemari yaivaiswa pasaidi yaigona kuzotibatsirawo isusu sema-informal cross-border traders pamwe chete nevari mu-informal trade ma-vendors. Asi kuti tizive kuti mari iyi ine hangu handisati ndanzwa wakaiwana mari, handizivi kana pane vamwe vangu vari muno vakakwanisa kuiwanawo, asi takangoinzwa ichitaurwa kuti yakanga yaiswa pasaidi kuti tibatsire, sezvo mangoona kuti mabhizinesi ese akabva atongofa zvekuti kuti titange kusimuka. Pane atoprezenta akati even chero mari yestart yakatodyiwa paCovid palockdown ipapapa. Saka handizivi kuti mungave neinformation here kuti mari iyi zvakazenge zvazofamba sei. Tinotenda nokuti tiinvita zvakare through organization yedu yeZWB kuti tigokwanisa kupindawo muworking group tikwanise kushare nekupawo information. Tinotenda maita basa. Dr. Nyangulu will take these 3 questions. All right. Okay. Mazita chekutanga regai nditange nenyaya yefinance ibva ndangopedza nayo iyoyo taakuenda kunoita look into it, tozogona kupa feedback kuna director kana kuti patinosangana seworking group tozopanana information, because izvozvo handina answer. Yechipiri yandikabva ndangouraya ipapa ndenyaya yatanga kubvunzwa namama yema border control paroad. Tinogona kuita find out what is happening, and more importantly tinogona kunyora an advisory note to the commissioner of taxes. Yeah. Tovaudza zvichemo izvozvo zviri kuitika kuti zviitwe looked into zvistopwe. I think inenge iri mari inenge ichitsvagwa ibude mamuri. Yeah, itori corruption. You know, no two ways about it. So kunoda advisory note inoenda ichita flag up that problem and to Zimra, and then they have to look into it. Because isusu as Gender Commission, we are not directly involved in that part, but we can raise it as a concern. Then nyaya yema provincial structures, yeah, mari ndo dziri kunetsa, but we now have an office in Bulawayo. We are actually, you know, having one person there and an officer. We wanted to go to Chinoi, but even be present in provinces. It's work in progress. Because of finances, I can't promise when will we be able to do that. But all the same, you know, at 101, we don't see you, you don't come. We don't see you. We are not flooded at 101. We have got a complaints handling that is there. You can actually, you know, come with an issue and raise a complaint, and we can investigate it, and we can bring to book whoever is harassing you or whoever has done anything to you. 101, we were on the first floor. Lopane reception yedu pa Parks House. To 101, pa Parks House. 101 is pa bank, but pa Parks House on the first floor.
just opposite Ambassador Hotel. We are not flooded. It's more the people who are warukumbunyikidzwa kuma church watiri kuwana a lot of complaints about. But I am in the legal committee, and I don't remember any complaint from people like you. So you can come with your issues and report a complaint, and we will investigate. On paper, our constitution is excellent, but in practice, it is not. It's an issue of mindset change. It's an issue of kutotraina vanhu kuti vatarise munhukadzi differently. Itori cultural, zvitori mumusoro, zviri kubva kumashure uko. Tine nyaya yekuti muparliament munofanira kunge muine 50-50. You know, 50 varume, 50% varume, 50% madzimai. But it's not going to happen just like that. It's going to take a long time. And it's going to take a lot of debate, a lot of encouraging. And it's also watch as women behaving differently and behaving responsibly, kana tapinda ma positions acho, and give confidence that we can do it. And we can be responsible. And over time, it will come round. So it's a huge problem. Yes, policies are there. Yes, Anna Beijing were there. Yes, constitution is there. Yes, Anna Sidawa, ma conventions, the world over. But the situation of women has not really changed that much. This year's, CSW in New York, topic was supposed to be Beijing 25+. Yange itori nyaya yekuti titarise kuti kwatakabva kuBeijing 25 years ago, what has changed? Where are we? What are the problems? What can we do differently as women? I think nyaya imwe ndeyekuti tikange titaura tiri tega semadzimai, tisinga involve our brothers, our sisters, our fathers, tinongoramba tichingotenderera. Saka nyaya ngaiwe yedu tese. Nyaya ngaiwe yekuti seberai uko tigarisana, nditi makagara mesa apo a woman, kungoti seberawo uko ndiko ndipo ka space. Seberawo uko ndipo ka space. I remember reading someone saying, kana vasina kukudeedza patafura, iwewe kana vasina kusira nzvimbo yekuti ugare patable, iwewe huya necheya yako inofoldeka, unongotsvagawo pakakona paunogara wonzwa zviri kutaurwa. Handiri mundinzwa? Sometimes tinotya even kukame anywhere near. Tobata tisusanzi tiri wekukitchen tozvivharira kukitchen. Even mumameetings zvinhu zvemumusha tinobva taramba taakumapureti nekumapoto tichiuraya huku ko tichivheya nadzo tichibikira vanhu vari kutaura nyaya. Instead of bringing a folding chair, togarawo pasaidi tonzwa zviri kukurukurwa kuti tive part of the discussion, tive part of the agenda. Saka pamwe pacho tiri kuzviita let down. Tinotya kuuya near the table. And tinodawo kuti tiinvolve. Kana makuya ku thematic group musangove madzimai chete. Ndinodawo kuonawo pane representation of men. So that, tinofamba tese. And the last question, let's see, e-commerce. E-commerce, I think tinoda kuti timbobatsirana kufunga outside the box. Vakuru ve-association iyi. Imbonyatso garai pasi. Muone kuti chii chamunganyore pasi as a proposal. Pagone kuitwa meeting neZimra, pagone kuitwa meeting nefinance. Idzodzo dzimari dzacho dziri kunzi kana dzichinzi dziriko, toona away yekuti zvinhu zviri kudiwa vanhu kuti vapinze various stakeholders munyika. Zvoodwa sei zviri in bulk, zvokliwa sei neZimra uko, zvouya zvapinda muno mochigoverana. Hapana kuti uyazviendera. I think if we think big, we can achieve some of these things. Umwe anenge ane list yezvavari kuda, kana toti mari dzacho dzabuda, then try and use it as a pilot kuti can it work.
And Zimra tinge tavaita buy-in already before even the thing is done. Panouya zvinhu zvokliwa kuchana vachatiteera, all the way on the road vachiti border control. Zviri mu container or zviri mu a vehicle irikuita delivery straight to you. Zvinhu zviri kupinda wani, zviri cleared. Vari kurarama sei vese vari muno vasima goods achibva kusouth. Vana okay mati, vari kupinza sei zvinhu zvavo. Let's think big. Let's think broader. I think that's one project that has come out of here that I would really want to see happening. We'll follow up the relief, the stimulus that you're talking about. Link it to Zimra. And link it to suppliers. Imi morongeka, mochirega manji kupatsanurana nekusiya vamwe nekudi. Mochirongeka. Kana muchita by city, kana muchita by the province, kana muchita by whatever it is you're doing. I say at the end of the day, let it be equitable. Mobatrana. And I think zvinhu kana zviri clear and straightforward and zvikaitwa lobbied for, And I can see the commissioner, Zimra commissioner anytime. I have a number on my phone. So that one is not a problem. It's another lady, another sister. That one I can even already engage her and find out from her if we had something like this, what would be Zimra's attitude? On not as gender commission, but just on a personal level, wanting to help. Are you hearing me? Are you hearing me good? Yes. Pampacho tinofama nenyota makumba ari mumvura. I think we tinofana kubva from selfish thinking toward in collective thinking. Munguwa yakadai, that's what we need to do. Kuti tikwanise kubatsirikana. Kutambura kwese ikoko. Kana tazviita nemari iyoyi. Kana tazounganidza dzimwe mari tichida kuunza zvimwe, all right. Ticharambidzwa here handiti tane hwaro here. It's that first one, to be able to do it and have the tracking yakanaka zvichibuda zvichipinda zvichibva zvaitwa mune zvakanaka. Kana tauda kuzozviita with our own money, we can go to the same authorities kuti taunganidza mari dzedu, tine magudzi edu aya, titoda kupinza futi like we did last time. Inenge yato a way of operating from there on. I think we should try it. So e-commerce, where it comes, is that munenge mato dealer nema suppliers enyu already. You know where these things are in South Africa or Mozambique or wherever it is that you buy them from. Munenge mato nema contacts nema prices nechi. In organizing never to transport. Vanenge maita contact dzacho. Then my authorities manji ocha approachwa on the issue of duty. I believe kuti kana iri mari inenge yauya iri stimulus, there must be some kind of dispensation from Zimra as well. So we'll find out. All right. Thank you. Another set of questions and we'll move on. Where's got the microphone? Pamsoro ndisati ndatofunga something else ndiri papo. Tine madzimai munomu, even vana baba munonamata, right? Saka, if we commit these things to the one that created us, yeah, a way will be found. Ndiri kutokumbirisa pakati penyu kune vanonamata vachoka mototanga intercession ndichibva pano about this project. Tanga intercession yakasimba. Ivo vega vakakusikai vagokusunungurai. Thank you. From the Ministry of Women Affairs, which was responsible for compiling
names of the COVID-19 allowances. So let me say, mari dzakatanga kupinda da 2 months or 3 months ago, akatanga ari 180 RTG smartphone. Then I think last week, pakapinda ma 600 RTG smartphone. But the challenge ndekuti vazhinji venyu vangamlange manotora ma lines acho enetwanda kuma offices angava social office kana ku women affairs. Kana sata apinda even vamwe venyu zvakare mangotora ma lines iwaya amuna kumaisa mafoni anditi. I'm not even going to activate. So you need to activate the lines by simply dialing 133 anditi. Pamadi activator. Then you'll see what is it 231. But first you dial 133 anditika. Then message inongouya mufoni mako iti waona chi waona iwe mari from chi Ministry of Social Welfare anditika aizobvya kanzumwe na face. It's from chi social welfare. Tinzowana vasina kudziwana I'm sure dziri kuuya because vanhu vakati one day vakadi vaka-apply mari idzodzo. I thank you. Da kubetserwawo pambotaurwa nyaya yemaborder controls pamuchazoitawo next meeting yenyu tiri kudawo futi nematransporters madriver tirofamba nawo vanombotumwa kunohodha zvinhu zvinopisa zvisikadhikleiwi. Pamwe pacho tabuda bhodha seni ndogara kwaMutare mabhazi vanotiza nesu nemusango vachitiza nezvinhu vachitiza weZimwe. Saka kumbira kuti pamuchaita imwe next meeting nemaborder controls tinenge chida kuonawo vemabhazi matransporters. Mumwe mubvunzo wangu ndaidawo kumbira kubvunza kuti mati muno muHarare munowanikwa pa101 kose kwedu kwaMutare mati mane maoffices here. Thank you. Maita basi. Ndanichikumbirawo kutaura nyaya tiri muCovid samadzimai. Pakaita programu yemazupko. Ndinenge ndiri mudzimai ane makombi asi handina kuwana mukana wekuti mota dzangu dzipinde kumazupko. And mazupko kombi idzi kana kuti mawishi angu aya ndiwo anga achindiraramisa somudzimai kuti vana vaende kuchikoro, kuti vana vaende kumayunivhesiti. Asi ndichiri ipapo ndanichikumbirawo kuti ndibvunze kuti kana nditaure kuti iko zvino kunongori nomutemo wokuti mangoona kombi isina chiposta chistika chezupko ngaingotorwa 21 days. Handizi kuti munozviziva here sevanhu veGender Commission. Then mangoona wish ingotora iite 21 days iri kumapurisa. Ndisingazivi kuti pane chapter here ipapo inokwanisa kuti inini ndanga ndiri business retransport then indonzi 21 days mota iri kumapurisa inowanikwa ipapo, chapter inowanikwa ipapo. Ndokumbirawo muzotibatsira. Then pandinopinda muno muHarare ndiri kudriver wish handina futi wandakakwidza but mupurisa ari kungotora mutemo wapuwa wenyama uyu kunzi wish ngaitogwe iende. Unongoona madhoo ese atopinda mapurisa ndiri parobot kana kuti ndiri kufamba. I think example yandinotori nayo takatozosvika namapurisa panapa last time yatakauya kuworkshop kwete nezuro atosunga mota yatanga tinayo. Hapasi kukonzidwa kunzi uri kuindepi, vari kungosvika vopinda mumotikari. Ndinenge ndiri mudzimai
already ndatobatwa nefee yekuti ndapindirwa nemapurisa 4-5 mumotikari yangu. Ndinoita sei ipapo? Handisi kuti munozviziva here. Tanga chikumbira kuti mutibatsire. Then kombi ndinogona kunge ndinayo somudzimai kana kuti sevenda, ndichishandisa kutongotakurisa mabhero angu kuenda kubasa nawo. Pandinongonoti pamapurisa kombi ichaofloda mabhero, ndonzi kombi yobva yatotorwa, mabhero angu ndakutosunda nechingoro ndoendesa kubasa. Semadzimai tanga tichikumbirawo kuti already muCovid matanga tiri takatodisturbeka business kare. Weya mazupuko yanga iri yekuti tikwanise kuwana transport vanga vachitenderwa kuenda kumabasa vachienda. Haigoniwo here kuti pachivawo panosunungurwawo mota idzodzo dzamadzimai kana dzana baba, handizivi dzana baba pari zvinhu ndiri kumira dzemadzimai, dzichikwanisawo kufamba nokuti mutemo wacho wotoenda wese. Ndonga wakatotanga vhiki ino we21 days. Then zvapanga pane mutemo wamazupuko iwayo, hakugoni kuva nebhazi here sezvakaita kumasvingo kune Inda Africa. Ndo yandonyatsoona zvakanyanya ina mabhazi akawanda yakaitwa mazupuko kana makombi ana pakosi. Tanga tichikumbira kuti ngapachiofiwa bhazi rinokwanisa kuuya rotora listi yedu samavhenda kana samacross border tese, rorejistiwa kubhodha kana kuzimura, todeclare zvinhu zvedu, nokuti chiri kuita kuti tose tingonopinda nomumwena nepai patiri kunoabhiswa apo. Inyaya yokuti hatiri kuti kana mutemo ukange wakatisunga nekuda kwokuti business iri ndo ranga richindiraramisa, ndava kunosacrifice nepandisina kana feeling somunhukadzi kungoti chikuru ndatopindapo ndanzi nababa ava handei kuloji sokutaurwa kwazvamboitwa. Saka tatichikumbirawo kuti pave nemabhazi anonzi kugarikai fruit and veg kana kuti kugarikai flea market. Bhazi iroro rouya rotora, ndofunga bhazi rinosenga vanhu 75, handiti isi tiri kuti ngarisasenga vanhu because kune denda reCovid. Dai bhazi iroro ragona kuti riuye riliste mabhokisi angu 5, mabhokisi ouyu 10, mabhokisi euyu 16, then bhokisi rangu ronodeclare, hembe dzangu dzonodeclare, asi dzichienda nevanhu vatatu kuSouth Africa. I think zvinotibatsira kuti chero zviya zvanga zvichivigwa zviya hazvichavigwi. Chero mudzimai anga achinoabhiswa pabhodha kana anga achinopinda nomumvura haachaabhisiwi. Then bhazi riya rodzoka paflea market, Ningi una mabhokisi 10, Serena una mabhokisi 18. Declaration form rako iri, declaration form rako iri, handizivi kuti ipapo pangawanikwawo here mukana wakadaro samadzimai. Tatambura chiri kutipinza munhamo dzose idzi inyaya yekuti maways edu ekuraramisa vana akasungika. Saka ndosacrifice kunopinda pamwe pano pandisingafaniri kunopinda nekuda kwesituation. Iko zvino school fees dzava kudikamwa. Kutanga mandi vanhu vese vari kuvhura zvikoro. How can I get that school fees? Kombi yangu yanga ichinipa school fees yomwana iri kunzi 21 days haisi kundipa kana sent. Ndiri mudzimai akafirwa anga achirarama nokutengesa box resipo. Vana malai chavanoti 100 rand. Ichokwadi kuti box ribve mumesina kusvika mumasvingo. Saka unotoziva kuti kana box richiita 300 kana 220 rands kana 217 rands, already ratovapa 317 rands. Ani muri kuona ndoyandotengesa sipo iya inondipa chii? Kuti tichengetedze mutemo, kuti rerutsirawo zvimwe zvakafanana kuti tinotsvagawo transport dzemaorganizations edu, maassociations edu, moti pabhazi rinenge richingozikama kungonzi iri ndere kuMbare kuflea market, iri ndere kuGokwe kuflea market, iri ndere mabhazi aya anopinda mandi
chitatu achidzoka sezvataimboita kuti taipiwa mabhazi ekuenda kunohodha kuMozambique, ekuenda kunohodha kuZambia. Iko zvino angova mazupuko mastika. Ndodiso mudzimai kuti ndirarame ipapo. Maita here. That has been a mouthful. Regai Dr. Nyangulu ambopindwa. Iti kaka ni microphone yakamirirwa. Yaine microphone kuna doctor. Bus driver ari kuenda nemubush nekuti ari kuedza kutiza nezvinhu zvaasinoda kuti zvideclarewe. Mambondinzwawo pandati munokwanisa kuuya muchicomplaina kugender commission so that we can investigate ka. Asi ndamboinzwa nyaya yakadaro iyi. Hanti muri kupaona. Tinofanira kuwana pekutangira. Nekuti izvozvo zvekubhodha hatimo mubhodha, asi tirimo nemudzimai uyo aakuendeswa kwese kwese uyo ndiye hatine chekuita naye. Zviri kuitwa kuna mai avo ndozvatiri kuda kuziva kuti zvii. So mukauya muchitipa a complaint, zvinoreva kuti munofanira kuuya neinformation yakakwana. Bhazi racho nderani, registration yaro nderakanzi chii, driver wacho anonzi ani, zvese zvakakwana nemadhates azvaitika and so on, kuti tikwanise kubatsirana. Then iyo yemazupko yemastika, hai yeah. Yemawish again, nyaya yacho apa haizi nyaya yekuti muburitse mari here. Mukaburitsa mari mapindirwa newishi yenyu munoregedzwa muchienda. Kukwenda. RTGs and cash takataenda necard svika yatidi swipe tinoda cash find, then iwe unenge uchida motikari unobva watongoti chiregai ndi swipe, but kuti vachikuti sure wishi yanga isina mhosva havachagoni kukuburitsa. But handifungi kuti like imi mataurira maitawo kuti haisi nyaya yokuda mari here. Vangada mari ndevava vandipindira mutauni ava ndokwanisa kuvapa mari voinda, handi muri kuona. Ko iko kunhingiri kumapurisa chaiko kustation uku vari kunondibhadharisa 500 cash yemota isiri kupirata. Saka ndobatsirwa sei somudzimai, because ndinenge ndine ushungu hwokuti somudzimai ndoda kufanana nomunhurume uyu, but already munhurume uyu kana kuti mutemo uri kunoramba wakaita kuti ndifile kuti ndiri mudzimai. Ndobatsirika sei? Ngaiuye as a complaint kugender commission to investigate. That is the reason why ndiri kutaura ndafara muri pano mungoendesa. Ngaiuye tione mateerero nyaya yacho nekuti pano ndingakupindurei zvekukufadzai asi zvisina zvazvinoburitsa. Tinoda kuti titore case toteerana nayo
toona kuti zviri kuitwa kumudzimai wese here paroad zviri how frequent and impact yacho iri kudisadvantage madzimai, toita advisory note kupolisi. Mandibata? Zvakanaka. Pamusoro ine hangu ndinoda kuwedzera kutsikirirwa kwedu isu vanhukadzi, nokuti handisi kupa muenzaniso womwe munhu, asi wangu ini zvakaitika pandiri ndichibva kuboard before lockdown. Tiri muroad takwira paya pachicken inn paya, tati fambe tapabhubhi, uningi kombi yatatinayo yamiswa, asi vanhurume ndo vakawanda. Zvikanzi imi zvinhu zvenyu burutsai, madeclare here mazodi here, asi mapepa tatinawo. Zvikanzi pashure apo tamboburutsazve, zvikanzi tiri kuti burutsai zvinhu zvenyu. Nekuda kwekuti mamune vanhurume vakawanda, vakati naye vakuru, ko mhosva yedu ndeyei? Zvinoita sekuti zvinhu zvinosvika zvasviba, nekuda kwekuti pose tiringozi burutsai, mhosva yachitaura kuti mhosva yedu ndeyei? Zvikanzi iwe driver famba uindi. Kodai tatiri vanhukadzi toga tatirimo, tandi taingora tongoti pano nepapa tatutunuriswa, pano nepapa tatutunuriswa. Saka ndangoda hangu kuti ndiwedzere kutsikirirwa kwatiri kuita, kudzvanyirirwa kwatiri kuita isu madzimai. Ndatenda. Okay, ngiyabonga leli thuba. Mina nguNomsavela from Gwanda. Nginanzelela ukuthi eGwanda district silama members amanengi asema rural setup abalama projects abasupply iGwanda town ngama produce abo from ezingadini emakhaya, but balenkinga ye transport cause amazukho yiyo i-public transport etholakalayo esigabeni, kodwa ozukho bonke eGwanda district abahambi ku-Dusty Road. So most of the women's emakhaya, they are failing ukuthi bangene etown ukuzothengisa izilimo zabo ngenxa yokuthini i-transport ekhona ngama-taxi, of which they are very expensive. Ama-taxi, they charge more than 100 rands from emakhaya to a town. Umbuzo yukuthi uzukho why engahambi engadeploy i-transport ezafinyelela kuma-disadvantaged areas ehamba ku-third road kuphela. So that's the only challenge efaced ngabomama emakhaya ukuthini abala access to i-transport, public transport, that is uzukho. So we are now relying on ama-taxi, of which they are very expensive and they don't even charge ngama bond, they charge ngama rands only. Ngiyabonga. Mashita doctor, inini mvunzo wangu uri kuMozambique. kuMozambique kuri kutambudza. Unodhindisa passport yako kuno kuZimbabwe, woenda kuMozambique odhindisa, but kungotangira ipo pakukwira pamakombi apa, mapurisa acho anotanga kubvunza madokumenti acho. Unobvunzwa unofunga kubva panapa kusvika kana pana anti awanoona, unobvunzwa kana kuti ne 100 mapurisa apa ingori documento, spera documento, spera documento. Documento racho ukamupa haasi kugona kuzvierenga zviri papepa pacho ipopo apo, asi uri kungoti ndinoda documento. Then ukausataura documento wakutozi enter the police, enter the police, enter the police. Munotenderedzwa kana uri kuchimoyo kuya kutenderedzwa chimoyo yese kusvika wasvika kunonga kuine kuma village kuzasi kuya kuya. Wasvika ikokoko wakuti mama itai zvinhu zvinoita mai kuti muone kuenda kuZimbabwe itai toni. Ushaya kuti kuita kwacho ndoita zvipi apa, pepa ndakupa randadhindirwa panyi pabhodha. Zviro zvese zvandanyoresa zviripo, asi ndiri kuzi futi ndiri kuda documento. Idocumento ripi rauri kuda?
Saka iwo wacho achipinda muno muZimbabwe tomboti isusu zvedu tisati zvashatawo ba. Vaifamba kuita kungatumbewa. Kuzara mutaundi musupermarket mwana okay mwana timu yamwe achitenga zvinhu zvaanoda. Hapana waimboti mupurisa waimboti entra. Hapana. Asi isusu tikaenda ikona kwawo. Ofichini ndutaura hangu kudaro. Ndokwandakabarwa ndokumusha kwangu. Asi zvinondinyangadza. Ngekuti anoita umwe hutsinye ukuti uchibva ipo papa anobva amenchena hembe yawakapfeka nezvauri. Kana kuti muri 3 anobva ataura kuti pane une tie and dye ne chakati pane une red yakadai ari kuenda ne road yakadai. Pamuri ku atifambi pakusvika kugetuko kunonga kwatonowa mapurisa akutofuti sperera documento documento wompa documento re mama documento sim hapana nechiri kuerengwa hapana neruzikanwa ipo papa. Vai asi wacho uri kusvika pakonapo uri kutorwa futi kana pamweni i500 ndo 500 ndoda kuchinja ndoda kutora wakuchinjirwe pamba yakutorwa taka unotobva usisina mari. Saka takambopa kuembassy takambopa chichemo ichocho asi izvi zvato serious. Kusaziya hedu pane lockdown pakazovhurwa kunonga kuri sei. Taida kuti tikumbirawo kuti tibatsirwawo ngenyaya rebhodha repaMozambique. Anhu mapurisa acho ariko izvezvizvi azotonyanyisa kuhori hwavo hwaanoita. Nemasoja acho akangoita zvinhu zvakadini zvakafanana. Dr. tibatsirewo nepabhodha repaMozambique. Mazvida. Maonero angu zvimwe zvezvinhu wabva kuMinistry of Women's Affairs muri pano. Rimwe basa racho nderenyuka. Rimwe racho shuwa nderenyu rekuti minista wamire. Nekuti last nyaya yataurwa iyo yaane foreign affairs mukati. Mandibata. Yaane foreign affairs mukati ikasimudzirwa nekuna minister. Zvingatibatsire. Even nyaya yemawishi iyo nemadzimai mabhizinesi avo kukanganisika kwavari kuita zvichibata nekumapurisa ikabuda nekuna minister as well. Zvingatibatsire. May you please take note. Nekuti zvinenge zvaaneka simba kuti wataure nacounterpart wavo kuHome Affairs. Wotsanangura nyaya yacho how women are being affected. Maybe vangalenden iye. Toona kuti zvingagadziriswe sei. Isu seGender Commission toita follow up kuti tinzwe ndokumbirawo namba yenyu. Ndokumbirawo contact yenyu. These two issues ndadzinota asi ndokumbirawo kuti tiise musoro pamwe chete neministry kuti zviite neimpact. Minister vanokwanisa kutaura neforeign affairs problem iyoyo yoitwa. Imi mukatisamaraizira some of the issues zvichibuda kubva from this meeting zvinogona kuenda as an attachment pavanoripotawo kuna minister. If we also have a copy then ndo highlightawo kuna chair wangu kuti pane issue iyi to follow up writing the minister. Ndo kubatsirana kwatingakwanise kuti tiite. Mazvita. Thank you so much, Dr. Nyangulu. Key takings that I pick from the question and answer, Nyaye e-commerce is an issue that has to be taken up. Nyaye corruption, muma processes across border trading, kuMozambique, zvese nemamwe ma neighboring countries. Zvikuru senyaya border control. Kuramba uchingonzi after 20 kilometers mirai, after 10 kilometers mirai is issue to pick up. Nyaya stimulus needs a follow-up. I'm glad kuti there's going to be a press statement so it will help consolidate these issues that we have discussed for further
investigation and also for seeking recourse. So thank you very much. Now we are moving into our final segment. NPRC, we are ready for you now. Doctor, I'm giving you a title now. Ms. Zembe. Another sanitizer. Sanitizer. Salvonani, linjani, makadini, muri bwanji, zita rangu ndinoitwa Zembe Sibusisiwe, ndobva kuMatabeleland South. That's where I was born. Ndakazvarwa kuMatabeleland South, but ndakakurira kuBulawayo. Ndikakurira futi kuMatabeleland North kuHwange uku. Ndobva ndarorwa. Okay. Then I got married kuManikaland, Nyazura. So now I work in Harare, but I stay in Norton. Saka panapa muri kuona munhu weMati South, weBulawayo, weMati North. Wekupi futi? weManikaland, wekuHarare nekuMashi West. Ndafara chose kuti tinge tiri pano pamwechete zuva ranhasi. Ndauyawo ndakamirira National Peace and Reconciliation Commission. Ndauya netimu yangu yandinayo. Ndina general manager wangu kana kuti director Chisumukaiva kuone anoita Agnes Nengo. Agnes Nengo ndo vanobata kucommission vari kudepartment inonzi Victim Support, Gender and Diversity. Ndanzwa zvinhu zvakawanda zvataurwa zvegender zvechi zvinopinda ipa. Then tina officer wedu ari kudepartment redu rinonzi Complaints Handling and Investigations. Ndakateerera zvangu questions akawanda anga achitaurwa panapa. Questions acho anogona kupinda futi kwedu kudepartment redu re-complaints handling. Ndandichikumbira watch for 2 minutes kuti timbosumuka mbichana. I think vanhu vagarisa for too long. Handisi kuda kuti vanhu varare patinoita presentation yedu. 2 minutes chete. Right, ku NPRC, ku National Peace and Reconciliation Commission, acronym yedu kana kuti abbreviation tinoti tirive NPRC. Anditi tirive kupi? NPRC. Saka ndikuda kuti timbo exercise mbichana tinyore kuti NPRC nemusoro. Tanga wambonyora N, anditi ro? Wambonyora P nemusoro? Ko R? Ko C? Right, timboshandisa shoulder. Tinyoro N. Amai vepinga musukunyora. Ko P. R. C. All right. Then chida kuti timboshandisa apa but maybe aizoita zvakanaka. But tinogona kungonyora zvedu N wedu. Tinogona? Ngatinyore tone N. Ko P.
ya ngatigare zvedu pasi. Ndakuda yekutanga chai iyi ndeyekupedzisira. Togona kuita kuti iite slightly bigger. Good afternoon once again. Chatara zvangu ndichisanganisa Shona Ndebele nechirungu. Shona yacho inogona kundirasisa apo neapo, but mukanzwa ndarasika neShona mondiregerera ndizvo ka? Semunhu ari kubva kunzvimbo zvakawanda wanda. Handei. Ma-objectives emeeting yedu tamatora from invitation yatakapiwa kubva kuZimbabwe Women's Bureau, and taverenga tsamba yedu taona kuti zvakakosha kuti titi isusu titaure nema-cross borders on the mandate ye-NPRC. Ko imbori chii NPRC yacho? Inoita basa rei NPRC yacho? Ma-powers e-NPRC inowatora kupi? Number 2, kuti timbotaura nemadzimai tichiva advisor on reporting mechanisms in cases of conflict, right? Ma-mechanism aripo, mikana iripo yekuripota ma-cases, ma-complaints atinenge tinawo sema-trading associations akamira sei. Mumwe wangu achaitawo another small presentation so that muve neruzivo rekuti kana mune complaint, whether uri individual kana kuti muri kuya se-association, munoita sei kuti muunze ma-complaints enyu ku-NPRC. And then the third one ndeyekuti tisunge ukama hwedu pakati pe-NPRC neZimbabwe Women's Bureau maringe nenyaya dze-conflict prevention, dzekumanage conflict, dzekuresolve conflict, nedzekutransforma conflict. Kutransforma conflict tichitaura kuti conflict inogona kunge iri negative. Nguva dzakawanda conflict iri negative, ndizvo ka? But tinogona kuti samadzimai tione kuti tinotransforma conflict iyoyo kuti ive chinhu chiri positive, nekuti there are certain things that we will need to do to make it that way. One of them being that kwakawanda ndanzwa zvichemo zvakawanda kuti madzimai nguva dzakawanda ma-victims because vanoitwa zvakati nemapurisa kumabhodha chichi, but isusu tiri kuda kuti ipapo panoitwa zvinhu zvakadaro tive nemamembers edu pakati pe-association vanozoita ma-peace champions edu, vanogona kuzomira vachiudza vanhu vemabhodha kana kumapurisa kuti aiwa zvamuri kutaura zvandizvo, hamufanire kunge muchititrita muchiita zvakati zvakati zvakati. Isusu tinoziva ma-rights edu, constitution inoite zvakati, and tinoziva kuti kune Human Rights Commission kwatinogona kuenda tichinotaura zvichomo zvedu zvema-rights, and tinoziva kuti kune National Peace and Reconciliation Commission kwatinogona kuenda kuti tinotaura nyaya dzedu dzinosanganisa nyaya dze-conflict ne-resolution ye-conflict. Handembe. I think we can. Right, tiri kuti chii neZimbabwe? Tiri kuti Zimbabwe yedu inyika yedu ine vanhu vakawanda. Population yedu iri pachi. Ezvino population yedu tiri vangani? Mungazive ndanzwa vamwe vari kuda kumira sema-MPs kana kuti who are already MPs. Tiudze tiri vangani? Kuma 14 million handiti? Between 13 million, 14 million, and maybe slightly into 15 million. Also tinema resources, natural resources akawanda, gold tinaro, minerals akasiyana siyana tinao. But over and above that, we find ourselves as a country kuti we have gone through a number of periods that have been characterized by violent conflict, mirizhonga.
We have lived through my situations. Tichitanga chaiko kunana 1890 ku. Takamboita mawoze 1890 mashona nematebele rebellion. Anditi Dr. Ronika mashona mandebele rebellion. Inini ndakarorwa nemshona anobva kuManicaland. But amai amwene vangu vanobva kuCholocho. So murume wangu says panovhunza kuti koyo vanorora musikana wekubhulawa yese wanga vashaya here vasikana vakanaka kona samanyika amai vataura vaveku kumakomoyo. Zikanzi aiwa inini ndiri kutera zvakaitwa mudhara wangu. Because mudhara wangu akaenda kubhulawa yakanotora kuCholocho. Because vakadzi vakawanda vakanaka vakatora nemandevere 1890 vedu vakaendeswa kubhulawayo vakaendeswa kumatebeleland. Saka inini ndikutevera ikoko. So already panotaura nyaya yakadaro unobva waona kuti pane zvakaitika kare kare but zvichiri kutaurana nhasi handiti because the issues dzacho hadzina kuitwa resolved. Variko vari kumashona vanobhilivha kuti vakadzi vedu vakanaka vakatorwa nemandevere nalobhingula. Saka kana tichienda ikoko tichinorora ikoko tikutevera anasisi vedu nanamai vedu vakaenda ikoko. So you'll find that issues of the past, if they are not resolved, they'll come and affect us now. Ndizvo here? Kazhinji mukaona mhirizhonga inowanzoitika maybe time elections or other times, it's not about zvinhu zvenguva yacho iyoyo. Zvimwe zvacho ndezvakaitika kudhara, but it's only that they are manifesting themselves during that particular period in time. So Zimbabwe yakagara yese during time yebumbiro romutemo ikati ngatiite kuti kuve nebody inonzi National Peace and Reconciliation Commission as a way of accepting that as a country we've gone through violent epochs and therefore we now want to build peace and reconciliation. And National Peace and Reconciliation Commission yakasetwa nemutemo mukuru unonzi constitution. Ndandauya nekopi yangu. I know that most of us participated through the constitution making process. Mukaenda pabhuku iri rinonzi Constitution yeZimbabwe. Makopi anowanikwa muchirungu, mundebele, neshona nemamwe malanguages. Mukavhura imomo sections 233, 234, 251 up to 253. Sections iwayo anokudzai zvakawanda neorganization inonzi National Peace and Reconciliation Commission. Bullet rekupedzisira yonzi one of the chapter 12 independent commissions. Patasvika panapa vekuzek vanga vachitaura handiti vekugender vabva kutaura. Kune chapter 12, I think go to the next slide. Constitution per chapter 12 inotaura nema-organizations 5I. Akaita kunge ma-twins kana kuti ma-siblings. Mukoma mukuru per list as listed in the constitution izek. Izek ndo yakatanga kuvepo because of issues to do with nyaya dzekuvhota nezvimwe zvakadaro. Kouya Human Rights Commission, kouya Gender Commission, Dr. Nyangulu vari pano vakamirira Gender Commission, kouya Zimbabwe Media Commission, pamwe vachauya, and then isusu tiri last born ye chapter 12 independent commissions. Takasetwa manje ne-constitution nyowani ya 2013. Let's go on. Powers dze-NPRC dzinobva pabumbiro remutemo. Mapowers edu asi mapowers ekuti tinongodecida tega kuti tiri kuda kuita zvakati zvakati. But mutemo unotipa mapowers iwaya, and mapowers edu anowanika kusection 233. Section 233 iyi inokavha machapter 12 commissions aya ndataura ana zeki ana media zvinotibatanidza pamwe chete tiri 5 sema-commissions zvinizvi kuti tinofanira kusapota to-entrencha human rights and democracy. Ma-complaints andanzwa mamwe achitaura clearly indicates kuti
kune ma-violations ema-human rights. Hamufanire kunge muchiitwa zvimwe zvinhu zviri kuitika kumabhodha kana kuenda nemi kuseri kuita zvakadini. Saka isusu sema-organizations 5 aya ari muchapter 12 tinofanira kuona kuti ma-citizens of this country are protected in terms of human rights and exercising their democracy. Also, we are supposed to ensure that sovereignty and interests of the people are safeguarded. Zvinhu zvevanhu kunyanya tinofanira kuona kuti zvakachengetedzwa. Totarisa futi kuobserva ma-human rights ne-rule of law. Pane mamwe ma-complaints tichasvika ikoko totaura nezvazvo izvozvo. And then to ensure injustices are remedied. Injustices ndo zvinhu zviya zvaitika kwatiri zvisingafanire kuitika. Isusu tinofanira kuona kuti zvinhu izvozvo zvagadziriswa. Either tinogadzirisa isusu kana kuti zvisiri mugwaro redu tinoendesa zvimwe toendesa kugender zvimwe toendesa kuma-sister commissions 5 aya atataura nezvawo. Let's go on. Tine ma-powers atiri kupiwa ne-constitution. Ma-powers acho mamacho anoti iwo we are an independent body. We are not subject to the control or direction of anyone. Tiri nhengo yakazvimirira yoga ine mitemo iri mu-constitution. Hatifanirwe kuti tiudzwe nemunhu kana ne-organizations kuti izvo mufanire kuita so itai zvakati zvakati zvakati. So we are really supposed to be, we are an independent body and we are supposed to operate without being directed by others. It could be church, it could be civil society, it could be government. Therefore, that is important because it's in the Constitution. We are supposed to exercise our functions without fear, favor, or prejudice. Parakunjika era. Hatifanire kutya kuita basa redu because mutemo ndo zvauri kutaura. Kuti tinofanira kuita basa redu tisatye tisaite favor. Kufavor vamwe toitira vamwe atiitire izvo zvazvifanire kuitira. Or prejudice zvekuti tinoita ma-underdealings izvo zvatifanire kuita izvozvo. And then we are supposed to be inclusive. We are supposed to be diverse and look at issues of totality. Inclusiveness meaning kuti everyone should be part of the process. Nenyaya yekuti nyaya ye peace haisi nyaya ye NPRC chete chete. Peace ndiye munhu wese. Kana ndakatarisa madzimai ndikufunga kuti at a social level kana kuti muZimbabwe ma-communities edu ma-roles api anoitwa nemadzimai panyaya dzerugare kana kuti dzerunyararo. Timbobvunzawo tikuda kuti program yedu ite tichiita tichiparticipate so that it doesn't become a lecture. Anamai panyaya dzekumusha dzemisha ma-roles amunoplaya imimi semadzimai anounza runyararo ndeapi? Hapana. Bomama emakhaya lila malungelo amanyalilawo njengabomama. Yiwapi lawa malungelo elithi lingasukuma nje likhulume kuyazwakala ukuthi lapha kukhulume umama but egqoke isikhundla lesi la lesi la lesi. Yes amai. Pamsoroi isusu senamai kumamisha uko. Marosa atino player. Amai ndo musoro wemba. Amai ndo vanoona kuti mhuri yakagara sei. Vana vakagara sei. Baba vanotwa sei. Zvese zvinoonekwa naamai. Ndingati mabasa akawanda anoonekwa naamai. Asiko zvino mazuva ano nekudzidza kwatiri kuita, especially tichidzidziswa nemafacilitators aya atakapuwa kunana Zimbabwe Women's Bureau. Vari kutidzidzisa vachienda zvakare kunana baba vachiti aiwa ngatiti baba kana amai tikabva kumunda tese paya hazvina mhosva kuti ndibaba kana ndaamai. Baba vanogona kutosvika isowo moto
amai vachigadzirawo muriwo tichibatsirana tichiita sei. Izvi zvaakuitwa through gender iya yatiri kudzidziswa nezvayo, zvekuti tiri kuona tiri kubatsirika zvizhinji pakudzidza kwatiri kuitiswa, uye vana baba kudzidza kwavari kuitiswa vamwe ana baba vari kuzvigamuchira, asi vamwe ana baba vaya vane misoro yakaoma vanotaura kuti aiwa amai iwewe ramba uchingori pamoto, amai iwewe ndipe mvura yekugeza. Asi taane vamwe ana baba vapindawo zvakare iko zvino vaakuziva kuti aiwa baba vakutogona kutobatsirawo kana kuisawo mvura amai vachigezesawo vana. Saka naizvozvo ndoda kuti ndingotenda chirongwa cheZimbabwe Women's Bureau chiri kutikuridzira zvakanyanya, tiri kupinda mujenda iyi tichinzwa sezvairi, haisi 50-50 yekuti notizvoni kana tati 50-50 taakubva ndati zvangu zvanyatsoringana nokuti iwewo itaichi iwewo itaichi, asi ndinoti ana amai tiri misoro mazviita. Tatenda. Inini handisi kuda kupinda kunyanya nyaya dze50-50 because the area yangu ndeye peace building, handiti ndeye kuumba runyararo mudzimba, kuregererana, kuyananisa. Saka ndiri kuti semadzimai maroles amunoita mumafamilies nemumacommunities ekuyananisa ndeapi semadzimai? Kana kusina mungoti hapana, but inoziva kuti madzimai vanomira stereke panyaya dzimwe kana kwaitika zvimwe zvinhu zvipi zvacho izvozvo ndo zvandiri kuda kutaura pamusoro penyaya yepeace building kana kuti yeconflict, ndo zvandiri kuda kunzwa. Rega ndimbotora amai avegreen ndiri kuya tongoti gagaga mbichana because time yedu ishoma. Thank you so much. Rega nditaure ndichiti nyaya yamataura enyaya inondifadza inondiitira zvakanaka, ende handinyari kutaura yangu nyaya personally. Inini ndine vana 3, first born yangu ari kuSouth Africa kuuniversity. So my husband started to say mwana hasi wangu. Nyaya ikataurwa kwandakaroorwa, ndiri muzezuru kwazvimba ndakaroorwa kwaHonde. Saka yataurwa nyaya iyoyo, ndikati no, chinopedza nyaya iyi paternity test, I believe vari muno meso anonzwisa, ndikureva kuti kutorwa ropa kwababa nemwana. Bozi ndinonyatsoziva kuti handina pandakaita upombwe. Saka ndobva zvarambwa vanhu vachitsikirira vachiita sei. So ndakazama kuda kuti ndimhangare nyaya yangu, but kusaidi kwangu kwandakazvarwa ndakanzi hazviite. Handiti kwandakaroorwa vana tete vacho vachiti hazvino ndozvaita mukoma wake, bozi vakazvarwa vari 2 but akafa ne5th wife. Ini ndiri munhu anofarira Mwari zvakanyanyisa. Saka ndakaudzwa kunzi uri muKristu regerera. Ndobva murume wangu anamba kubhadharira mwana wangu school fees from form 3. I run life events, it's my company. Saka ndinoshanda ndikabhadharira mwana wangu fees, akanyora form 4 akapasa, akazonyora form 6 last year akabuda ne9 points, ndikamuendesa South Africa ndega. Saka nyaya yepeace yamuri kutaura, ndakatsvaga Mwari ndikabatsirika kuMinistry Women of Faith, ndikaudzwa kunzi siya zvakadaro, ita zvakanaka kumwana, nokuti murume wangu anga abatwa nemwoyo wekuti mwana iye anga ari pakutama, akafoira form 4 akati handichada kubhadhara, ndobva atanga kuti mwana hasi wangu nokuti kurudzi kwedu hakuna madofo. Saka zvadaro inini seeking my peace zvaindirwadza. Ndiri kutaura nhasi nokuti yanyaya yakandirerukira. Ndakatsvaga help kuWomen of Faith, kune vamwe mai variko, tikadzidziswa kunamata, tikatanga kubata tiri mushoko raMwari. I worked for my children. Kusvikira azvitaura kuti unozvita unogona. Ndine musikana anoteedzana naye ari paUZ ari kugraduate next year. Then my last born ari kuita form 6 paPrince Edward. Murume wangu munhu yanongoti handina mari. Saka ndinoshanda ndinobhadhara vana fees. Ndiri kutsvaga peace mumba, ende ndakati handimurambe nokuti kumba kwavo kutori nebackground yemarrying and remarrying. Saka ndakati no, I have to work for my children. Saka there is much peace mumba mangu zvokuti he ended up akundirespecta. Kusvikira zvongoti no maingona atite paternity test, ndikati no, kusvikira zvandiitira zvakanaka, we need a DNA for vana vese vari 3. Why wataura 1? Isu tine vana 3. Saka nyaya yepeace inounzwa newe mudzimai.
pane vakaitenga vana tete zvokuti vakazopedzisira vakusaidi kwangu. Handina kuda kuita noise nawo, but mandiri zvakandipa kutsvaga Mwari zvakanyanyisa. Mandiri zvakandipa kuziva kuti ndikatoona kuministry ko kune vakawanda vanga kutosika help kubva kwandiri ndichivabatsira. Saka chinhu chinodiwa kuti iwe mudzimai uri pauri ipapo, you need zvimwe zvinhu to work hard. Usatarisire zvimwe zvinhu kubva kune vamwe vanhu kuti hakuna anoya achikubatsira. Saka inini mumba mangu there is more peace. Waindadaro anditsvage mari yemurume wangu, ndinozvitsvagira mari yandinopiwa naMwari. Amen. Saka zvakarebesa ndisire vamwe mukana. Thank you so much for this opportunity. I'll just have one more from these ladies here so that we can move forward. Wanotaura ndevele kune ari kuda kutaura here so that tiyananise pamaregion apo. Yes, amai. Mina njengomama ama-roles ami egumeni lami ikunakekela imuli irregardless of ukuthi kulobaba kumbe akula mama kumbe akula baba. Umama kumele amake sure ukuthi yonke into egumeni iqondile, yonke into egumeni iyatholakala. Ngoba umama nguye omele abekwazi ukuthi ubaba ugqokile, ubaba uhlanzekile, imuli yonke ihlanzekile njalo endlini kulokudla okukwanileyo. Ngiyabonga. Thank you very much. What she's basically saying to those that may not understand the language. But the answer that I was also looking for is that when you look back where we come from in terms of our communities, anamai ndo anatete, and anatete vane ma-roles avanoita panyaya dzekuvaka pamisha. Anditi kana kwaitika kuti uyu nemurume wake havachawirirana, havachataudzana zvakanaka, tete anovanzodaidzwa wogara pasi nevana wotaura nevana. Handizvo here? Ndizvo here? Kana kuti anatete vamazuva ano hamuchazviita. Tinana mbuya futi as well, whether kune muchato kana kuti kune vanhu vakufesa divorce, toona kuti ana mbuya vanopinda muarea dzekuyananisa nearea dzekuti vanhu kuite runyararo. So as women, there are roles that we traditionally have been given even by the church to say we must support our husbands as heads of the home, but also making sure that there's peace in the home in terms of raising our children in the ways that we best believe in. Let's move on. Ndukuda kumbotaura nenyaya kuti ko iyo NPRC yakamira sei. NPRC mutemo unoti iyo section 251 inoti kunofanira kunge kuna chairperson anoappointwa nani na president. President vanoappointa chairperson after vaconsulta neJudicial Service Commission. Tinaye chairperson wedu vanoitwa retired Justice Selo Masole Nare. Tine mifananidzo, muchaona nemifananidzo yavo. And then mutemo futi unoti kunofanira kunge kuna deputy chairperson. Tinawo deputy chairperson vedu vanonzi Lilian Chigwederi. Constitution inoti kana chairperson ari murume, deputy anofanira kunge ari mukadzi. Kana chair ari mukadzi, deputy anofanira kunge ari murume. Anditi kugender ndoziva kuti chairperson wavo mudzimai, deputy wavo murume. Isusu kwedu chair murume, deputy mudzimai. Tiri kutevera zviri mutemo. And then kunofanira kunge kune vamwe 7 ma-commissioners vanoappointa futi na president from a list of 12 yavanenge vapiwa necommittee yeparliament inonzi standing committee on standing rules and orders. Izvi zvakakosha kuti tizvitaure because kazhinji kwatinoenda vanhu vane mibvunzo yekuti ko iyo ma-commissioners acho vakaappointwa nani, sei isusu tisina kupiwa mukana wokuita commission. Process yekuappointa ma-commissioners iprocess inoitwa neparliament. Vanoadvertisa kuma-newspapers kupi voshortlista voita ma-interviews. Maboka ese ari kuparliament vanoita ma-interviews voendesa mazita 12 kuna president. President wochoosa from 12 iyoyo wochoosa 7 ordinary members, which 8 ndio deputy chairperson, which 9 chairperson
president anolinka nejudicial service commission andemberi. Awo ndo macommissioners edu pamwe vamwe munovaziva. Chairperson vedu vari ku-extreme lefter vanoitwa Nhare vanobva kuGwanda Matebeleland South. Deputy chairperson vedu vakapfeka red vanobva kuMashonaland East pamwe vamwe vanovaziva. Toita commissioner next to her vakapfeka suit yeblue vanoita commissioner Chada, Dr. Chada, province yavo futi iMash East. Toita Dr. Chekenyere. Dr. Chekenyere, responsible province yavo iMasvingo. So kana tina ma-complaints nema-programs anobva kuMasvingo, Commissioner Chekenyere ndo vanomira vari ku-province yekuMasvingo. Pasi pa-Commissioner Chekenyere in white, the commissioner vedu vanonzi Commissioner Ncube. Chairman vanobata vari kuMati North. Commissioner Ncube vanobata vari kuMati South. Vanobvawo kuMati South. Next to Commissioner Ncube anoitwa Commissioner Chiradza. Commissioner Chiradza province yavo iManicaland. Toita Commissioner Masunungure. Commissioner Masunungure vanobata province yekuMash Central. And then the last one, but not least, Commissioner Ndoro. Commissioner Ndoro vanobata province yekuMashonaland West. Ndokumira kwakaita ma-commissioners edu. Ande pasi. I think, Mama, I've already spoken to this. My names are my commissioners, my provinces are. Koma departments, commission, takamira say, kama departments, it's important kuitira kuti muzive kana mune ma complaints amuruda kuunza, muzive kuti structure yedu yakamira say. Tinema departments anokwana kuita 7, ari headed tinema directors. Yekutanga, inonzi research and knowledge management. Nekuti tikudila nezvinhu zvakaitika kare muchaona pachitataura nenyaya yema-functions. Nekuti tikudila nenyaya dzakaitika kare, nyaya dzemirishonga, nyaya dzema-conflict. Zvakatikoshera kuti tiresearche kuitira kuti tive neumbo okuti chii chaizvo zvakaitika kudhara kwacho. Department yechi2 ndio inonzi conflict prevention management resolution and transformation. Responsibility yavo ndeyekuti chii chatingaite kuitira kuti kusave nemhirizhonga, chii chatingaite kuitira kuti kusave neconflict, chii chatingaite kuti tiresolve conflict yetu kusina kurovana ne-shedding of the blood. Department number 3, complaints handling and investigations. Ava ndo vanotambira ma-complaints ese paanouya. Ndo kuna officer wedu Mai Majaha. And then victim support, gender and diversity. Nyaya dzema-victims. Kana munhu achifila kuti inini ndakakanganiswa na border, na munhu wekubhodha wekuZimbra wekupi vanoenda kudepartment redu re-victim support, gender and diversity. Gender tichitarisa nyaya dzanababa nanamai. Because gender is not only about women, but gender is about my roles atinopiwa ne society yekuti mdzimai anoita zvakati, murume anoita zvakati. Diversity takanangana nekusiyana kwevanhu. Diversity inotarisa nyaya dzekusiyana kwema-languages, kusiyana kwema-provinces, kusiyana kwema-mechanisms atinoshandisa kuresolve conflict. Kwedu kwandinobva inini, kana kukaitika conflict yakaoma zvekuti vanhu kudhara vainzi vanhu vayafungelana ijoy, I don't know kuti nishona tuti chii. Kurimirana mukanu yekuti munhu anotosweya kuti na mai wangu handimbofa ndakataura naye. Handiti zvinoitika ende zvinowanikwa mumamisha. Saka nzira yekuresolve conflict iyoyo kwandinobva dzakasiyana nenzira dzinoitwa kwaMurewa kana kuti kuMashonaland Central kana kuti Mashonaland East. Saka isusu zvakatikoshera, nzira idzodzo dzakatikoshera kuitira kuti patinosangana nema-complaints akasiyana siyana
Methods iwaya anotibatsira kuti tinzwisise kuti zvinyi zvinoitwa muarea yakati. Tine process inonzi ukukumelana umlota. Umlota is ash, yeah? What is the umlota in Shona? Daughter, yeah? Kana kunotsvagwa munhu ari neutral, wogarisa muri wogarisa neava vapasi. Nyaya yotaura. Ava vachibatsira kuti muri dzese dzigare dzese dzitaure. Zvese zvapera tawirirana. Kunotorwa dota roiswa handiti iye munhu wacho anopiwa, inini ndopiwa. So ndinonanzva nanzwa dota riri muruoko rababa, ivo vachinanzwa dota riri muruoko rwangu. Handiti ka sei tichiita izvozvo? Ndiani angade kupa yes amai kuyananisa kubatanidza, and also isaini yekuti atimbofa takaitaura futi nyaya iyoyo. Nyaya yacho payataura nhasi yatofira pano. Tichibva ipapo baba takuenda kubhawa, kana tiri vanhu vaya vanoenda kubhawa tese tonosheka sheka topanana tomo. Kana tiri vanhu vanoenda kuchechi takuenda kuchechi tokwanisa kugara tese pabhenji 1 tonamata Mwari. But ndoziva kuti nzira dzekuresolve conflict dzakasiyana nenharaunda. Vamwe vanoti kusvutisana fodya. Ndakainzwawo nemumwe minista wangu. Hanzi kumashona kune inonzi kusvutisana fodya. Hameno kuti inosvutisana sei, but pamwe yakada kufanana neiyoyo yekukumisana umlota. So those are some of the things that are then done in some of our departments. Then we have our finance department, obviously, because tinofanira kunge tichifamba, tine vanhu vanoshanda, tinofanira kunge vachitambira masalaries ne-human resources hande. Nemamwe ma-units atinawo anchapedza nguva, tine media, tine ICT, tine vemutemo, tine ve-M&E, tine ve-procurement, tine ve-internal audit, vanoona kuti mari tiri kushandisa mari zvakanaka here, ende kuti tiri kufollowa ma-processes nema-procedures e-commission. Vision yedu inoti iyo a peaceful Zimbabwe for all generations. Munhu wese anoshanda mu-commission anofanira kunge achiziva vision iyoyo. Isusu kana takatarisa kumberi uko makore ari kuuya tiri kuti tiri kuda kuona Zimbabwe iri peaceful for ma-generations ese. Hazvina basa kuti vanhu vakuru kana kuti vakweguka kana kuti ma-60s ma-40s, but tiri kuti even ma-youth edu nevana vadiki tiri kutarisira kuti munhu wese ave munhu ari peaceful. Mandate yedu inotaura about issues dzekuyananisa nekubatanidza maZimbabweans for sustainable peace by developing mechanism to peacefully resolve violent conflict. Ma-conflict pachirungu vanoti conflict is inevitable. Imbo iri tsanangura neshona. Tinoti kupokana hakugoni kudzivirirwa, kunotoitika chete mukugarisana. Mukugarisana pane nguva patinopokana handiti, but hatifanira kunge tichizorovana kana kuurayana kana kugwazana ngen'amo. Hatifaniri kudaro. Tinofanira kuresolva kusawirirana ikoko using peaceful means. Tiri pamwe chete? Ehe. So patichazotaura nenyaya yema-cross border traders association, pane ma-complaints akawanda munawo. Tikuti isisu hazvifaniri kusvika pastage yekuti makurova Zimbra officer chibhakera. Amai kubhodha kuya ai hazvifaniri kudaro. Tinofanira kutaurirana zvakanaka kuitira kuti ivo vanzwisise side yenyu, imimi muchinzwisisawo. Patichapedza program, one of the things that we want to recommend to ZWB is that we could enhance this collaboration. Tive nemamwe ma-programs atichaita tine nguva yakakwana yekuti tibatsirane
kuita maprograms anotibatsira kuti tisashandise violence panyaya dzekupokana. Handei, I think zvimwe zvese handei. Mavalues, tine mavalues zvatinokoshesa isusu ku-NPRC. Tinokoshesa confidentiality, kuve confidential, meaning kuti information yese yatinowana ichibva kuma-victims, kana munhu achinge auya necomplaint yake, hatifanire kufamba takuimoya kwese kwese kuti nhasi pazouya mudzimai ningi wekuZimbabwe Traders Association, hanzi vakaitwa zvakati. Hatifanire kudaro, because munhu anenge atiudza information yavo vachisika rubatsiro. Saka tinofanira kubatsira, and tikabatsira information yatinenge tawana toichengeta panapa isifuva libhokisi. That's what we say where we come from. Number 2, inclusivity. Serving Zimbabweans with a special recognition of marginalized groups, including women, youth, and persons with a disability. Ndamboitaura yekuti panyaya dzepeace tinofanira kusanganisa munhu wese, madzimai, varume, vana, boys and girls, vakaremara, magroups ese tinofanira kunge tichishanda nawo. And tine maprogram mamwe atinawo, but hatisati tasvika kwatiri kuda kuenda. Saka imimi se-Traders Association mogona kutibatsira kuti kubva panapa tive nemaprograms anoita ensure kuti sector ye-commerce yema-cross border becomes part of our partners patinovaka runyararo kana kuti rugare. Ubuntu, I am because of you, because you are. Dzimwe nguva unonzwa munhu achiti munhu uye haana hunhu kana kuti anobhihevha kunge muka. Unenge waita sei? Anenge aita sei munhu iyeye ari kunzi haasi munhu, anobhihevha kunge muka? Uyabenzeni umuntu onjalo? Yes, amai. Munhu anonzi anobhihevha kunge muka anenge arasa unhu, anenge aita chinonzi unhu. Chinonzi unhu munhu kuita chinhu chakashata chokuti ndingati chakaita seiko, chinhu zvakaipa. Unhu chinonzi unhu, ane unhu. Uye musikana wekwanhingi ane hunhu. Ndikade kuti mwana wangu arore ikoko because muri yacho vane hunhu. Yes baba. Anenge ari well behaved. Yes, well behaved zvichirevei? Aiwa, tsanangurai ka good behavior ndochi. Anenge ane tsika nditi zvinoyemurwa zvekuti vanhu vakamuona kana kapiwa chinhu anochora muzura. Ndo zvinotibata futi isusu kucommission izvozvo, and tinozvinyora tozviisa madziro. Mukasangana nevekubasa kwedu vasingashowe izvozvo, mune right yokuti muuye muise complaint yenyu kuti maizembe havana hunhu, isusu hatisi kufara nezvavanoita kana vasiri kubasa kana kuti kupi. Saka hunhu wacho haufaniri kuratidzwa chete kana munhu ari kubasa, but unofanira kuita hunhu right round. Hatitika toenda transparency tichitaura nyaya yekuti zvatinoita zvinofanira kunge zviri zvinhu zviri pachena. Kana ari mabooks edu emari, mari dzatinopiwa neMinistry of Finance dzinofanira kunge dziri pachena dzichionekwa nemunhu wese. And mutemo wedu unoti tinofanira kuita ma-annual report atinoendesa kuparliament every year anotaura kuti mari dzatakapiwa takadzishandisa sei. Victim centeredness zvichitaura kuti ma-victims kana kuti ava vanenge vakanganisirwa tinovaisa at the center yebasa redu rese, and we must feel for our victims and we must be able to talk to them with respect. Let's run, I think. Mtemo yedu yatinoshandisa iyo Constitution Act yedu, tine regulations, tine strategic plan, and a general functions I think tambo cover and right.
ndakuda kuti timbopinda apa ndo pane mongo webasa redu specific functions of the NPRC. Ma-functions edu tiri kuapiwa ne section 252 of the regulations. Section 252 of the regulations of the Constitution. Section 252 of the Constitution, in a 10 of these, my functions are 10 of them. Because the team act, tine 2 extra functions. But the teacher tichana pama functions you are kuitira kuti mugo batsirikana especially mu area ye basa renyura munoita. Yekutanga inoti iyo we must ensure post-conflict justice, healing and reconciliation. We want to underline the key words IPAP yekuti post-conflict. Anditi zvichireva kuti zvatinoita justice yatinotsvaga kugadzirisana kwatinofanira kuita kunofanira kuri kugadzirana after conflict yaitika. Tiri kupabata here ipapo. Makanganisirana na kuboard isusu tinopinda because ya post conflict. Zvinhu zva 2008 tinopinda because ya post conflict. Issue the liberation war tinopinda because ya post conflict. As long as kune evidence inoshowa kuti ndo zvakaitika, commission inofanira kutarisa nyaya dzacho dzese idzodzo. Ichitarisa nenyaya healing nenyaya reconciliation. Chiko chinonzi reconciliation. Timbobvunzawo manzwisisiro enyu. Kana tichitaura nyaya reconciliation tinenge tichitaura chii? Madzimai. Yes, mama. Vanhu vanenge vapesana, saka now we need to bring them together. So it's important to talk about reconciliation. Healing in most cases refers to issues that affect the emotions, right? Because kana moyo wangu uchiri kurwadziwa andikwanise kuregerera ndizvo. Pane mama vataura zveukristu vakazokwanisa kuregerera murume wavo because vakadhila nenyaya zvemumoyo zviri mukati-kati. It's very difficult to then reconcile when you have not dealt with the issues of the heart. So we look at those issues so that we bring about peace and reconciliation. Number 2, develop and implement programs to promote national healing, unity and cohesion in Zimbabwe and the peaceful resolution of conflicts, and we underlined peaceful resolution of conflicts. So it's also mtemo unotisungira kuti tive nemaprogram uyezve tiimplemente maprograms iwayo anopromota healing nereconciliation. Saka tinoita maprograms akawanda akasiyana. Tinoita ma-awareness programs like this meeting that we are having today kuti tingoshare kuti mandate yekomishini yakamira sei. Tine mamwe maprograms atinoita paradio, mamwe atinoita patv, mamwe we have asked artists kuti vatiproducere masongs anotaura nezvepeace nezvereconciliation. Vamwe pamwe makaona nemajingles ari kubuda mumaradio. We are also involved in community radio stations, small stations ariko kuma communities kuti vage vachitaura nenyaya yehealing nereconciliation. And then so imimi sema cross borders kana mune programs amuri kuona se association kuti isusu tukufunga kuti program yakati ndio program yetuona kuti inogona kuti yananisa kana kuti is the program that can bring us together. Those are some of the programs that we can look at, because we said when we started, peace building is not only the work of the NPRC, but all of us have a responsibility in making sure that we build peace in our nation. But we start from peace in the home. This is why you find there's that common saying, "Yekuti peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us." So you can't then expect peace to begin with her when it has not begun with you.
So it must start with you, that those emotions, uzviregerera iwewe, then you can go and be at peace with the other person. So that is very, very important. So tinema programs akasiyana awareness raising, TV, radio, zvino tiri kutrya kudzidza sign language kuitira kuti tikaona complaint iri kubva kumunhu anosaina tikwanise kunge tichinzwisisa kuti munhu ari kuti chii. So those are some of the programs. But we are free as an association to also make suggestions in terms of the programs that we can do that will bring healing and reconciliation within the cross-border association. Then function 3, to bring about national reconciliation by encouraging people to tell the truth about the past and facilitate the making of amends and the provision of justice. So there are 3 key issues there. One, encouraging people to tell the truth. Kana une role satete, kana kuti sambuya. Vauya vana vazukuru, vari kurwa kumba kwavo. Imimi sambuya kana satete, I'm sure the first thing you want to do is to make sure kuti vanonyatsokuudza chokwadi chaicho. Kuti chii chiri kunetsa mumba mavo, ndizvo? Ehe. Musikana unotaurawo kuti so wotaurawo story yake, mukomana wotaurawo story yake. Imimi sambuya kana kuti satete, then moyananisa vana ivavo. Azviti kuti tiite reconciliation pasina kuitika nyaya idzodzo dze telling of the truth. Even nyangwe dze marriage idzodzo, kana tisina kubudirana pachena kuti inini ari kundikanganisira pakuti nekuti apana zvinoitika in terms of peace building. Kana futi muchida kuti peace yacho inyatso lasta, it's important that we must tell the truth. And then the other one talks about making of amends. Kana vanhu vataura truth yavo, vamwe vanozoenda mberi votaura kuti inini saka ndanifunga kuti ndiri kuda kuti andiripi, ndiri kuda kuripwa, kana kuti ndiri kuda kupiwa mari, kana kuti ndiri kuda kutengerwa mbudzi, ndiri kuda kutengerwa hembe. That is making of amends. Saka making of amends dzakasiyana depending on the nature of the conflict. Adzingafanane pese pese. Nekuti conflict dzedu dzakasiyana. Tine social conflict where we are talking about kusanzwisisana mudzimba. Anditika toita conflict the political nature dzemabato. Ma politics chichi kunoita conflict dzakadaro. Saka also NPRC inofanira kuona kuti yagarisa ma political parties and tries to reconcile those that are not working together. And then we go to function D, which says develop programs and institutions at a national level to facilitate dialogue among political parties, dialogue kutaurirana. Saka ibasa redu ratinopiwa ne constitution kuti tione kuti ma political parties vanotaurirana panyaya dzinovasunga nyaya dze-peace building. Dialogue among communities, ma-communities akasiyana-siyana, pamwe pane ma-communities vasiri kutaudzana zvakanaka, tinofanira kupinda imomo ma-organization nema-groups, fanika group renyu, kana pane ma-members asiri kutaudzana zvakanaka, it is important if case is reported to the commission, isusu using that function tinokwanisa kupindira nyaya yacho tonzwa kuti chii chiri kunetsa ipapo. DE, to develop programs to ensure that persons subjected to persecution, torture and other forms of abuse receive rehabilitative treatment and support. There could be situations where there are people that were tortured. There could be situations where people were abused. The commission is required by that function to ensure that those people receive rehabilitative treatment. Right. To end our function F, to receive and consider complaints from the public and to take such action in regard to the complaints as it deems appropriate. This one also is very critical. Nekuti basa redu rakawanda rinodependa nenyaya yekuti tareceiva here complaint. So kana kune complaint iriko
mofanira kunyora complaint yenyu youya kucommission. Kana nzira dzacho dzekunza macomplaints dzakasiyana. You can phone, you can write, you can use social media dzedu dzecommission, tiri paTwitter, tiri paFacebook. But what is important is that the complaint must be brought to the commission. Only then are we able to then handle that complaint and investigate that complaint based on that provision. Yes, there are some cases here and there where we use our discretion, but mtemo unoti tinofanira kuita sei kureceive. So kana mune complaints amunawo munofanira kuunza complaints acho, whether muri kuunza through ZWB or directly to the commission is also allowed. My colleague will just in 5 minutes give you a procedure yacho kuti complaint ino receive sei kana tai receive chii chatinoita. G, to develop mechanisms of early detection of early areas of potential conflicts and disputes and to take appropriate preventive measures. Pane program yatrukuisa in place inonzi conflict early warning and early response mechanism. Process iyeyo ndeyekuti zvakakosha kuti tizive kuti mu area yakati there's a likelihood kuti kuchaitika conflict. Tibva taziviswa kuchine time vanhu vasati varovana, vanhu vasati vaurayana, so that tikwanise kupreventa conflict iyoyo from happening. So tichiri pastage yeku-create a system yacho iyo, and tingade kuti going forward through ZWB muve some of the members that will come on board as we formulate that process on conflict early warning and early response mechanism. And then H, to do anything incidental to the prevention of conflict and the promotion of peace. Mtomo unotuvumidza kuti tiite chero chii chatingakwanise kuita chinoita kuti tidzivirire conflict iyoyo and also kuti tipromote peace. Some of the suggestions can come from the Cross Borders Association. Looking at profession yamunoita imimi, chii chatingaite se-NPRC kuitira kuti to prevent a conflict in the area of cross border. Maybe rekandise semuvunzo. Kubato renyu rema cross border association. Chi chingaitwe ne NPRC. Chinoita kuti tidzivirire conflict, violent conflict from happening, and also to promote a peace within the association. This association is a very peaceful one, Madam Director. Hakuna kana conflict dzinoitika, madzimai anowirirana, havanyeyani, havaite chichi. Hapana. Kana pasina tofurira mberi. Pane asumudza. Pamweni inini pandiri kungoona dambudziko ratinonyanya kusangana naro nderekuti zvechokwadi dzidzo zvinouya saizvozvizvi tinatsodzidziswa tinatsonzwisisa kuti pane kwatinofanirwa kuzoenda kana kuti tinodzidziswa zvakadai ndofunga vakauya vevasesi vaya vakatidzisa zvakanyanya pamusoro pezvepabhodha paya isu toyatsoteerera toyatsofunga kuti toyatsofara tichiti chokwadi zvinhu zvaakuitika, asi dambudziko ratiramba tichingosangana naro ndere ndingati huori, because zvinoitika ndezvekuti pamunozoti imimi tizoenda kuofisi kwenyu kuya pane kwatichatangira kuya kana akuri kumupurisa akangosikopuhwa mari nyaya yacho yatovharekera ipapo. Saka tikushaya kuti manje haizosvika kwainofanirwa kunge ichisvika kana kwamuri uko haikwanisa kuzombokusvika nekuti murodhi pakati pese apa patinoifamba napo kunzoendai kuna nhingi mozoenda kuna nhingi panenge pachingori nehuori, corruption yanetsa muZimbabwe. Handizive kuti pakupuhwa mari apa kwevanhu apa nyaya yedu haisi kuzosvika iko kubhodha ikoko. Takatofara tichinzwa chirongwa chakanaka ichi, asi ukaenda izvozvi unongoona ndo nyaya yakare yatakambonziya, munonyatsoenda straight vana mai
monyatsoti zvinhu zvangu izvi wodeclare zvinhu zvako pabhodha wofamba nazvo wakadai hapana dambudziko. Asi wazotega ndiende kandakanyatsosununguka ndine mari yangu ndagadzirira, unongosvikaona chinhu chachiripo mapurisa akagarira akuda mari amai apa mari amai apa mari amai. Ine ndiri kuti zvinhu zvangu handina chandatadza apa, ndine zvanhu zvangu zvakanyatsokwanirana. Staff yangu handina kumbowedzera, ndine staff yangu inoenderana. Asi pakati pane mapurisa chete apa ari kuda mari, ndo dambudziko hombe ratiri kusangana naro. Handizive kuti zvingabatsirikwe sei muhurumende yedu. Thank you. Pamwe patinoita ma-questions and answer tichazvitaurawo, but zvikuru ndezvekuti iwo ma-issues acho iwaye euori hwacho anofanira kusvika kumusoro. Pamwe panguva yacho iyoyo hapana zvamunokwanisa kuita, but ukangobhadhara chete, what it means is that you are also now part of the what? Part of the process. You are now part of the process, because kana ukazobatwa wabhadhara kana kuti mari yako ikaonekwa kuti imari yakati iwewe unoendawo futi kukoti because uri kunzi you are part of the bribery. So at the end of the day, it's important kuti my issues iwaya IT find their way to the responsible offices. Kana kuri nyaya dzezimbra dzoendeswa kuzimbra, kana dziri dzekuzinara dzoendeswa ikoko ku NPRC mounza ku gender commission, kana dzakanangana nenyaya dzegender zvoenda futi ku human rights ku gender, kana kuti kana dziri nyaya dzema rights dzoenda ku human rights. Then J, to recommend legislation to ensure that assistance including documentation is rendered to persons affected by conflicts, pandemics, or any other circumstances including documentation is rendered to persons affected by conflicts, pandemics, and other circumstances. Saka mutemo unoti isusu tinofanira kurekomenda mutemo unozobatsira avo vanenge vaitwa affected nema-pandemic kana kuti nema-epidemic. Pane nyaya dzakaitika kuchimanimani zecyclone dai, saka isusu ndenge tichisungwa kuti tatarisana nearea yacho iyoyo, because already is a natural conflict which has taken place and it was violent, anditi because dzimba dzakaputswa, vanhu vakafa vakaita sei. So that was violent conflict. So isusu tinofanira kuona kuti tinorekomenda ma-forms of legislation atinoendesa kuparliament so that va-addresse zvinhu zvacho. Tine report dzedu dzatakaita 2018 and 2019 dziripo pa-Twitter, pa-website yedu www.nprc. Mukaenda ikoko munodziwana. Tine report ya 2018, tine report ya 2019. Mukaverenga maripoti iwayo muchaona even issues dzemutemo dzatiri kurekomenda dzirimo dzinopinda imomo. Handei. Additional functions dzandataura dziri muact but dzisiri muconstitution. Pane mutemo unoti tinofanira kuinvestigate, ndo basa rinoitwa kudepartment redu recomplaints handling namadam majaha. Imwe yacho inoti to conduct research, inoti pama powers yokuti tiende outside tonoconduct research inofanira kuti tichi. And then to perform any other function that the commission may be required or permitted to perform under this act or any other enactment. I think andemberi. Tina ma-goals atinawo, tina strategic plan document redu ratinawo rinotigaidha pabasa ratinoita, riripo futi pa website yedu, kana muchirida munogona kuenda ipapo. Unfortunately hatisisina ma-copies, saka zvese izvi zviri mu strategic plan anchataura nezvazvo. I think time yedu yapera. Andemberi. Right. Tina ma-committee, ndambonzwa discussion around the ma-committees. Tina ma-committees which we have formulated ku NPRC. Two types of committees. One, we have a committee called the thematic committee. Thematic committee is a committee that is external to the commission. Ine vanhu vasingashande ku commission, but ine vanhu who are experts in that field. Vanozobatsira commission kuti kana iri committee ye healing and reconciliation, for instance, ine vanhu vane
vane unyanzvi panyaya dzekuyananisa nenyaya dzekuregererana. Saka vanozobatsira commission from time to time kuti apa chiconsidai zvakati zvakati. Saka makomitees akadaro tinawo ayo Healing and Reconciliation Committee, tine Victim Support, Gender and Diversity, tine Research, tine Prevention and Non-Recurrence. Prevention and Non-Recurrence ndiye inotarisa nenyaya dzekuti violent conflict yakaitika atidi kuti iitike futi. So what are the things that we must do to promote peaceful coexistence and peaceful resolution of conflicts, to ensure non-recurrence of the conflicts that happened in the past? And Emir. Right, in the my committees are and Emir. What can cross-border traders do? Maybe before we go there, Panama committees anonze ma peace committee. Ariko kuma at the moment tinema peace committee kuma provinces at the provincial level. But andifunge kuti pa ma peace committees I have come across someone from this sector, Madam ZWP. Andifunge kuti tine sector iyo ye Zimbabwe cross border. It will be interesting for us after this discussion we engage more to see how we really can get people from the sector to participate for my issues a peace building. But peace committees is ma committee anochuzwa nevanhu at a provincial level. Kune vanhu vekuchechi, kune vanhu ma traditional leaders, kune mapurisa, kune masoja, kune ma political party, kune vema university, kune ma youth, kune madzimai, kune magroups akasiyana siyana. So magroups iwayo ndio anogara pasi pamwe chete voona kuti munharaunda yedu kana iri masvingo provincial peace committee, chii chatingaite kumasvingo as a province kuitira kuti tisave neviolence yakawanda. Chii chatingaite kumasvingo kuitira kuti kusave neviolent conflict. So that peace committee is the one that then will be working very closely ne commission. And isusu kana tine ma programs ari out like kumasvingo, entry point yedu peace committee yoyo, because ava ve provincial peace committee ndio vanoziva issues dzavo dziriko ku provincial peace committee. Tikawana mari muna 2021 tiri kuda kuseta ma peace committees at a district level. Todzika kuenda ku district level kuitira kuti vanhu vakwanise kuparticipate, so that all of us are involved pabasa rekuvaka runyararo munyika yedu yemuZimbabwe. What can cross-border traders do? I'm saying one, you can approach the NPRC for address of any conflicts that may take place during the course of your duties for investigations. Chero ma complaints amunawo fila imakasununguka kuya ku commission motiudzane complaint yacho, and then department redu vanogona kutarisa complaint yacho, vanogona kukuvhizitirai vachikubvunzai kuti chii chakaitika, zvakafamba sei. Because zvikuru isusu tikuda kuti zvese zvichemo zvenyu zvamuri kutaura kunyanya kuboard, it looks like kuti zvinhu zvakawanda zviri kubva nekuboard kuitira kuti izvinhu izvozvo zvibviswe, madzimai akwanise kutreda zvakanaka vasingaitwe kuvhiringidzwa kana kuti kudehumanizwa. Pane zvimwe zvinhu zvatinonzwawo kuti vamwe vanoitwa zvakati, embosimudzwa hembe, emboita zvakati zvakati. Hazvifanire kuitika izvozvo, because one hazvina hunhu, two constitution haizvisapoti zvinhu izvozvo. Isusu se-NPRC hatisvi kuzvisapota futi zvinhu zvacho izvozvo. Saka unzai ma-issues amunenge munawo, then isusu toita se toma-investigator. Advocate for peaceful resolution of conflicts within the membership of the cross-border traders. Handizivi kuti kune ma-conflicts kana kuti hakuna, ndangotarisa kuti in case there's a conflict amongst your membership, let us resolve those conflicts peacefully without using violent means. Through collaboration with the ZWP, the NPRC could engage for other peace-building programs with the Traders Association. And it would be good if we have them tailor-made for them,
ivo ngavataure kuti what are the programs that they would want the commission to have them to assist. Tine rimwe gurupu remadzimai vakati isisu tiri kuda kutamba bhora. Kutamba bhora apa tiri kuda kutamba bhora tiri madzimai emapato akasiyana, because hatisi kutaudzana zvakanaka nenyaya dzepolitics, but tese tiri madzimai zvichemo zvedu zvakangofanana muZimbabwe. Saka tichibatsirai kuti tiwane kutamba bhora, kana patinotamba bhora tinokangana zvese zvepolitics nezvimwe zvakadaro zvinotiseparate. So these are some of the programs that we are working with, but these are tailor-made to a particular organization and institution. Can be part of the NPRC Healing and Reconciliation Program at local levels and provincial levels, peace champions. Isusu tiri kuda kuti madzimai mukatarisa munzvimbo dzakawanda vanoshayikwa panyaya dzepeace building, and yet tradition inoti mudzimai sambuya, mudzimai satete, mudzimai saamai ane zvakawanda zvaanofanira kuita kuyananisa nekubatsira vanenge vaita problem mudzimba dzavo. Saka isusu we really would want a situation where madzimai become our champions. The program isati yanyatsawo kubuda, but tiri kufunga nezvayo kuti what can we do so that we can have peace champions, particularly dzichibva kumadzimai. And this sector could be another sector that we could use, so that we know kuti when we are talking about issues of commerce and in particular issues cross border, vanotimiririra panyaya dzekuti ngatishandise peaceful resolution methods, ndimai ningi nababa ningi namai ningi. Izvozvo ndo zvatinotarisira and ndo zvatinokurudzira. Zvapera. This peace is our collective responsibility. Ukutula ngumlando wako, lami, runyararo, ibasa rako, ibasa rangu. And in conclusion, I want to end by saying, peace begins with me. Peace begins with you. Peace begins with all of us. Maybe we can repeat that together. When you are saying it begins with me, you point to yourself. With you, point to the next person, with all of us. Maybe I must want to check one sakubatana maoko. Peace begins with me. Peace begins with you. Peace begins with all of us. Neshona tinoti runyararo runotanga neni, runyararo runotanga newe, runyararo runotanga nesu tose. Ukutula kuqala ngami, ukutula kuqala ngawe, ukutula kuqala ngathi sonke. Siyabonga. Those are cover for my questions. It's to pay 5 minutes, just 5 minutes. But my majaha vango kuudza process ya inoshandiswa kana mune complaint ya muri kuda kuunza ku NPRC. My majaha. Thank you ESMB. Andichatora nguva yenyu yakawanda. Zita rangu Marinzwa. Ndichangotraya kuva as brief as possible kuitira kuti tibatsirane se-NPRC yamataurwa nezvayo yamanzwa yamakuziya kuti inoita basa rei. Ini ndabva kuDepartment reComplaints Handling and Investigations. Tinotora zvichemo zvenyu tichizviinvestigata. Saka ndoda kungotaura in brief process yekuti macomplaints achona anouya sei ende anenge akamira sei. Tiri kuti isusu basa redu rinobva pasection 252 of the Constitution of Zimbabwe yamambotaurwa nezvayo. Ende tiri kuti se-NPRC tine zvinotisapota se-complaints handling and investigations pakuita basa redu zvakafanana ne-Constitution of Zimbabwe, zvakafanana ne-NPRC Act 1032, zvakafanana ne NPRC regulations SI 90 of 2018, zvakafanana ne-strategic plan yedu. Ndo zvimwe zvemutemo inotibatsira pakuita kwatinenge tichiita basa redu. Tiri kuti isusu se-commission tinotambira ma-complaints, tinoma-assessa, tobva ta-investigator where possible. Hazvireve kuti complaint yese yauya
inoda kutoti investigatewe. Pane mamwe macomplaints anouya anenge achida kuti tirefer. As long as isingaite fall within our mandate, isusu mandate yedu se-NPRC, we investigate for reconciliation purposes. We don't investigate se police kana kutitendese ku court, but however mutemo zvakare unotitendera kuti tisenze nemamwe institutions like chapter 12 institutions amataurwa nezvawo nemamwe civil society organizations. Saka zvazvinoreva zvekuti mukauya necomplaint kana tikaona kuti complaint yamauya nayo it doesn't fall within our mandate, we refer. For example, munhu anogona kuuya necomplaint yake yakaitika 2008 kana kuti akarohwa kana kuti akaitwa sei. So tinobvunza iwewe mumhan'ari kuti uri kuda kuti uitirwe remedy sort ndio unotitungamirira. So from what you say ndo patichaona kuti does it fall within our mandate kana kuti ruda kuti boss unogona kutaura kuti ndiri kuda kuti mundibetserese commission kuti munhu akandirova 2008 kana una 2000 asungwe. Handiti automatically atichato isusu secommission we are there to provide healing and reconciliation. But kana pakutoda prosecution, you find kuti pane mama case akaita seiwayo atino refer kuma organizations akaita se police. Also ito mama cases atino refer kuma institutions akaita kana se Zimbabwe Gender Commission kana se Zimbabwe Human Rights Commission. Kuti susu ndiani angauye ne complaint ku commission, ndiani angazolodge complaint ku commission. Any person directly or indirectly suffered a human rights violation. Zvazviri kureva ndezvekuti unogona kunge uri iwewe wasuffer human rights violation watyorerwa kodzero dzako handiti nenyaya yeconflict kana kuti dispute, kana kuti indirectly zvinogona kunge muri mai muri kugara mumba nababa, baba ndo vasafa but zvako affecta imimi samai handiti baba vanga vachienda kubasa pamwe havachakwanisa kuenda kubasa matoaffectwa mumba. Imimi samai mune kodzero yekuuya kuzoisa report ku commission. Angava mwana pamwe zvamaafecta pamwe zvaitika kuna baba wake vanogara navo kana kuna mbuya pamwe ndo vari kumuendesa kuchikoro. Zvamaafecta kuti pamwe achakwanisa kubhadharwa school fees kuti aende kuchikoro but hazvina kuitika directly kwaari. Munhu yetu kuti anokwanisa kuuya ku commission kuzoisa report as long as pane human rights violation inenge yaitika ipapo. Tiri kuti mimi sema cross borders, anzi cross borders association, munogona kuaffectwa as a group. You can come and lodge a complaint ku commission as a group. Tova taenda pakuti where can a complaint be lodged? Vamwe vanogona kubvunza kuti tinogona kunoisa ma-reports achona kupi. For the meantime, say NPRC tinema offices 2, Harare office iri pa First Mutual Building, 99 Jason and 4th Street, 6th and 7th floor. Ndo panema office NPRC. Mamwe offices edu ari ku Bulawayo. But zvazvinoreva kuti kana usiri muHarare kana kuti kana usiri ku Bulawayo haukwanisi kuzoisa complaint. Tikuti isusu unogona kuisa complaint regardless yekuti human rights violation yaitikira kupi. Inogona kuitikira ku Beit Bridge but hakuna office yeNPRC. Hazvikumise kuti uise complaint nekuti pane nzira dzakawanda dzatinoshandisa seNPRC kuti muise macomplaints enyu. Kana uchikwanisa kusvika paoffice yeNPRC unogona kusvika in person. Pane maforms atinawo atinoshandisa macomplaints receiving forms edu akaita seandinaro panapa. Zvokuti anenge ari padhuze neoffice yeNPRC anogona kusvika onyora ega. Kana usingakwanisi kunyora wega, pane maofisi anenge aripo anokubatsira kuti ufile form irori. Rinowanikwa zvakare even mukaenda pawebsite pedu mukaridownloada, vanokwanisa kuita electronically, munokwanisa kuriwana futi mofila then motumira. Muchaona kuti pane information yakawanda yamunenge muchibvunzwa pakuripota kwamunenge muchiita. Tichabvunza zita, kana uri wewe mumhan'ari uri kumhan'ara direct tichabvunza zita rako, nhamba dzechituru pamafoni nhamba, kana pane mawitness enyaya iyoyoyo, kana pane kumwe kwawakamboedza kuripota kutsvaga rubatsiro tinozvida zvakare nevanhu vaunenge uchimhan'arira. It's either unenge uchiripota against an individual or against an organization, tinozvidawo zvakare. Ende chimwe chikonzero chatinobvunzira zvinhu zvakaita seizvi, you find kuti munhu anogona kuuya neripoti yake achizoripota. Pamwe akamboenda kuZimbabwe Gender Commission akanoripota,
kana kuti akamboenda kuzimbabwe human rights akanoripota. Saka zvimwe zvachona zvinenge zvichitibatsira kuti tione kuti totangira papi senprc. Zvimwe zvachona zvinenge zvingoda kuti tiite follow up kwamakabva nenyaya handiti, because dzimwe nyaya dzachona dzinogona kunge dzichipindirana. Zvinoitwa nehuman rights pamwe zvinogona kunge zvichipindirana, saka tichida kuti tiwane kubatsirikana. Saka muchaona kuti muchabvunzwa zvakawanda, kana mukaenda pawebsite muchaona kuti rine ma-requirements aripo ane chida kuti muite sei, mufile sevamangari. Tiri kuti isusu pane nzira dzinoitwa nadzo pakufeya kwatinoita nyaya. Mukauya neripoti yenyu kune inonzi preliminary investigations, ndo patinoassessa. Muchaona kuti muchakumbirwa kuti mupe statement zvamunenge muchitaura, tigokwanisa kuassessa kuti tione kuti nyaya iyi ndeNPRC here kana kuti nyaya iyi inoda kuenda kune imwe institution. Ndo zvinotibatsira zvakare mukutorwa kwamunoita statement. Kana kuti tobva taona zvakare kuti nyaya iyi irikuda kuti isusu secommission tiinvestigate, tiite anonzi mafull investigations. Kana kuti tobva taona zvakare kuti nyaya iyi yauya seNPRC, does it really fall within our mandate, kana kuti irikuda kuti tirefer kana kuti kupolisi, kana kuti ida kuti tirefer kana ku any other institution. Saka tiri kuti isusu seNPRC makasununguka kuuya, vanokwanisa kuuya kumaofisi edu, vasingakwanisi zvakare pane issue yambotaurwa yema-provincial peace committees. Muchaona kuti kunzvimbo dzatinobva kuma-provinces akasiyana-siyana kune ma-provincial peace committees, vanhu ivavo vakatotrainwa necommission. Saka tiri kuti pane vamwe vanhu vasingakwanisi zvachose, umwe haatokwanisi kana kuti ashandise email handiti, umwe haatokwanisi kuti asvike pane office, unogona kukwanisa kushandisa ma-provincial peace committees kuti vakubatsire kuti ma-reports asvike kwatiri nenguva. Tiri kuti isusu as NPRC, we consider fairness and human rights. We treat everyone equally and respectfully. Ndinotenda nenguva shoma yoyo yandawana. Maybe ndisati ndagara pasi, tine ma-WhatsApp numbers edu atinawo mazuvano social media, ndofunga ndo yanyore handiti kuti tite communicate nevanhu. Saka takaona zvinogona kuomera vanhu vakawanda kuti mumwe munhu atore phone afone direct kana kuti aende kuoffice, but takadivhaidha so far ma-provinces edu ari 10, takamadivhaidha tikaita ma-regions 3, saka each region ine WhatsApp number yayo. Saka Mashonaland regions kuti Mashonaland West, Mashonaland East, Central neHarare province, WhatsApp number yenyu yamunogona kushandisa kuisa ma-complaints yenyu inoti 0719 524 708. 0719 524 708. Munokwanisa kushandisa WhatsApp number yoyi kuisa ma-complaints yenyu muri chero kwamunenge muri. Then Matebeleland, that is Mat South, Mat North, Bulawayo province ne Midlands province, 0719 527 642. 0719 527 642. Then Masvingo and Manicaland provinces, 0719 527 638. 0719 527 638. Zvinogona kutirerukira kuti tikwanise kuwana ma-reports kwese kwamunenge muri nekungoshandisa ma-WhatsApp numbers iwaya. Thank you, Datenda. Thank you so much, NPRC, for such an informative presentation. Tisati tavhura mibvunzo zvatanzwa manje. I want to take us back a bit to Gender Commission. You remember, Disandra, Anzani avunza nechindevere, Nomsa. We'll ask Dr. Nyangulu to respond to your comment. Dr. Nyangulu. I understood everything you said. Issue ye market produce by women in Gwanda, right? You know, there's no Zupco that goes there because they say they don't go on Dust Road. And now the women are having to use taxis and it's very expensive for them. What can be done?
I think issue futhi yandingade kuti ndi refer to the ministry. Yeah, because I don't have an answer for it, but I think ministry maybe can be able to talk to the counterparts that deal with that aspect. And may I also just add that on complaints handling, the commissions came together and our chairs signed a memorandum of understanding that certain issues we jointly investigate, so that you can't go and report here and report there and report here, and there are 4 or 5 investigations going on at the same time. So we have cases that we are looking at as joint commissions. Thank you. And please, may I have that list of the aspiring politicians? Thank you. Once again, thank you so much for the presentation where you highlighted to us how the commission came into being, the structure, and we can actually now relate to the first to the name because we have seen them, and also for outlining the vision for the commission, the values that you uphold in that commission. We thank you so much for that, even for outlining the specific mandate or the specific functions of that commission, as well as additional functions. Thank you so much. Now I want to open it up for questions before we finally conclude. Pane vane mubvunzo here, pane zvataurwa kuti commission yavo yakaberekwa sei, tingadyidzane navo sei isusu we cross border. Ma conflicts atosangana nawo tinoharipota sei, tinotarisira kuenda kupi nema complaints acho zvakamira sei. Who is handling the microphone here? Let's take the first 3. I think we'll take only 2 sets and we are done. Time yedu taita overshoot a lot. Ini ndinoitwa kuti tandogara kuHeathcliff. Tanga tichikumbirawo kuti tingabatsirikewo sei pane mapasipoti kana expire, kuti pasipoti ikurumidze kubuda. Mapasipoti ndofunga akakurumidza kubuda akapedzisira muna March kana ndisingakanganisi. Saka kubva ipapa hatimbonyatsoziva kuti zvakamira sei, saka tikumbirawo kubatsirwa. Yeah, maswera sei. Question yangu ndeyekuti what methodology do you use as National Peace and Reconciliation Commission to investigate cases that are reported to you, so that munonyazova ne fairness when trying to address them? And also, there are other conflicts that come with violence and which may need to include maybe law enforcement agents. Won't your duties clash in terms of handling those conflicts? Thank you. I thought there were 3 hands up. Apasina. Magona vanhu vagutsikana. All right, you can take those. You can take those. Tikumbira kuona vasina kunzwisisa, pane pati isina kujeka here. Manzwisisa ka? Aiwa, tinotenda zvikuru. Methodology to investigate, I think Majaha will cover that.
cover also issue of law enforcement. Mutemo unoti, NPRC Act actually has a provision which says that all agencies of the state are required by law to assist the commission in its work. And in particular, ZRP is mentioned as an institution. So when we approach ZRP to assist, where we need them to assist, the terms of reference are very clear and are given to the ZRP. At the end of the day, the conflict resolution will come from the commission. ZRP will only have assisted because of the nature of their work. So that is already provided for by law. So there should be no issues of clashing between the NPRC and the ZRP, and indeed any other organizations for that matter, because it says state agencies and other institutions. So this is why you find we are here working with the ZWP, because it's the other institution that the law allows us to work with. In terms of my passport expired, like I indicated, kuti basa redu kunyanya, it's based on complaints received. Tikai receiver iri complaint iyoyo amai. Motinyorera motiudza kuti passport hadzisi kubuda, imimi makasubmita passport yenyu mwedzi wakati gore rakati and haisati yabuda. Isusu manje ana mai majaha ndo basa ravo vanobva vaitora complaint iyoyo voinvestigata, voenda kwaRG vonobvunza kuti chiko chiri kuitika, sei mapassport asiri kubuda, then vozokuudzai kuti response yati so kana kuti vekwaRG vati itai zvakati zvakati kuitira kuti mapassports iwaya abude. But I know, I think we have heard over the radio and on TV that backlog yacho yakakura, une backlog yakakura, maybe material nezvimwe zvinhu zvakadaro. But handidi kuti ndipe ma-answers acho tisina kuinvestigata, because that may not be what is on the ground. Ndatenda mai majaha, you may want to talk to methodology to investigate. Okay, maita basa. Ndofunga mvunzo wenyu wauya kuti what methodology. Kuti since maybe let's say nyaya violence, pane part A against part B against part C. Isusu rungoti isusu NPRC hatina bato ratinoti tinenge takarerekera. Tinongotora complaint as it is. Tiri victim-centeredness is one of our values. Tiri victim-centeredness kudaro tinozonzwawo the other part yemunhu yoyo ari kumangarirwa, watinoti adversely mentioned person, kana tiri kuNPRC kana kuri kupolice vanomuti accused person. But tiri kuti tinotora nyaya sezvayauya iri complainant, since we have victim-centeredness todhila na complainant sezvaari. Then kana zviri kuda kuti tinzwe imwe version, we dig deeper, tinoramba tiinvestigate, tichienda mberi kusvika tasvika pakupedzisira kwenyaya. Kana zviri kuti tiri kuona kuti nyaya iyi maybe sezvanambotaura kuti maybe both complainant ndiye anoti leader kuti aroda kuti chii chiitwe panyaya iyi, ndo zvinotipa maleads. Toona kuti nyaya iyi maybe yauya kuNPRC but haisi kuda NPRC, tinoitora, we don't reject macomplaints, tinongotora nyaya then we refer. Kwatinenge tarefer ko kwazvisikira tiri kubva tatogara pasi kuti tatopedza tarefer nyaya, tinoramba tichiteera zvakare kwataiendesa ikoko, tichibvunza kuti maapapi nenyaya yanhingi yatakauyisa ikoko seNPRC, mapindurika. Yes, sezvambotaurwa naMaizembe, tino offer counseling service, tine department redu rinonzi victim support gender and diversity. Vanoita futi basa iroro rekucancela ma-victims. Saka ma-cases azviro tinorefer only outside the commission. Isuse complaints handling investigations. Pana ma-cases atinoona anachida kuti tirefer even within the commission. Ane vanhu vanenge vachida counseling, vamwe vanenge vachingodawo mediation. Tinawo ma-departments akadaro anoprovide such services.
Thank you. But maybe to add also kuti tinoshanda nema-partners as well. Civil society organizations, even government ministries, Ministry of Health, Minister of Labour, tinoshanda navo vese kuitira kuti kana iri issue inoda counseling, and we know for instance that organization yakati inoita basa iroro, isusu at that particular moment in time hatisi kukwanisa kuita basa iroro, tinoshanda nema-partners iwayo. So zvandataura kuti basa re-peace building harisi basa re-NPRC chete, but tese tine part to play as we build the peace that we want in our country. Thank you. Tochipedzisira nini. Mashita, ndiri kuda kubvunza kuti pama-services enyu amunoita ese mune ma-charges here amunoita panyaya dzinenge dzagadziriswa? Maita yenyu, thank you so much. Let me conclude by way forward. As we have been asking questions, teaching my presentations, I managed to draw out a few recommendations. Kana paina andasiya tinomawedzera naika. Ma recommendations atawana patakurukura nezeki. Ndezvekuti zviri important kuti ZWB ite in touch with COMESA office. Vanyatsowana kunzwisisa kuti in terms of ma customs duties, ma payments anodiwa kana munhu akucrossa zvakamira sei, so that hamusi overcharged, munogona kukwesanawo uye kuti zvamunogona kubenefita from COMESA zvii. So that's one of the recommendations. And also in terms of women, of the people who are here, who want to be part of the 2023 candidates, zvakanaka for you to start early registration is very important. Get information which is required for you as a voter and as a candidate. And also as women, let's develop a culture of supporting other female candidates, supporting one another and not pull one another down. And also it's very important for us to participate in voter education as a voter and as a candidate, so that you are well informed. Whatever decision you make, you are basing it on information that you have acquired. Then issue ye gender information yatawana, the question and answer dzatazoita. Taona kuti zviri important for ZWB to be part of the thematic working group in order to assist its members in issues related to gender. And also there's need to advocate or to lobby for my laws or my policies. Aneta kuti zvive nyore for my cross-border traders. Kuti afamba asingangoti 20 kilometers ndateerwa ne patrol, 10 kilometers ndateererwa. So it's an advocacy issue that we have picked up. And also in related to that is the issue of corrupt activities at the border and the transport system yacho zvayo yese. There is need also to come up with a committee or a task force that will lobby for the e-commerce trading
with relevant stakeholders. We identified ZIMRA. We also identified Ministry of Finance, considering that stimulus that was mentioned by the Minister of Finance. How can we benefit from that stimulus, given that still we are still operating under lockdown restrictions, but we need to operate. So a task force is critical to move things. There's need to lodge complaints about nyaya kombi. Yanga ishtaurwa ya kuti makombi akuitwa confiscated kana isina label yekuti zupko. And it's confiscated for 21 days. I think there's need to lodge a complaint so that it's clarified. Kuti mane wish yake iri private car. Asa torerwa asikuti agone kungo operator. So a complaint has to be lodged with the relevant ministry for recourse. And another complaint that has to be lodged is Mapurisa eku Mozambique. I think we need to launch that complaint with the Ministry of Foreign Affairs. Kuti corrupt activities at the border. But zvichinyanya kuitwa nemapurisa eku Mozambique, so that there may be an intervention. Zvigone kuita easy for particularly women who cross the border and who are into cross-border trading. There's also need, this is an advocacy issue, to lobby for transport designated specifically for cross-border traders. You remember that issue assumed you can have a bursary specifically designated for cross-border traders. As this is before, but because of COVID, maybe only 3 people are not going to go in the neighbors for the rest of the members. And those who have applied for COVID allowances, and activate my lines, the funds are flowing, don't be left out. Aspiring candidates, please forward your names to Dr. Nyangulu for purposes of mentoring. Musazoti takasara tina kuziva kuti zvinofambiswa sei. There's free mentorship. Okay, those who aspiring leaders, please let me have your names and I'll forward them to Dr. Nyangulu. Melody, where are you? Melody, over there. Mopa Melody. Also, she's a kumberi. NPRC, it's good that ZWB members be part of the peace committees at every level, my peace committees, so that you can easily forward the complaints very relevant to your sector. The office is said to be free for any complaints. We have been given the address. We have been given also the numbers to phone. So that's good information. There's need also for ZWB to work in collaboration with NPRC to engage in my programs, peace building. The bottom line for this commission is peace building. Kuyanana. And also making my programs aneta kuti pasaite recurrence of conflict. Dzinenge dzakaitika dzambowanirwa solution. Tinenge chifangwa kufamba mberi. And everyone should be involved in peace building at whatever level, be it at family level, workplace, ngawe ku church. Now we are equipped with information. Let's be peace builders. And peace begins with me, peace begins with you, peace begins with all of us.
So these are some of the recommendations that I've gleaned from the presentations, the question and answer session. I don't know if there are any other recommendations that I might not have picked up, but you feel we should document these recommendations for future purposes. Now the main agenda is lunch. I'll ask Melody to come over and inform us how do we go about it. Thank you, everyone. It was good.